It's just a trial run. We are just checking the sound of this particular live streaming. Uh, we just checking the health of the stream, and we are also making us quite sure that the sound is coming in well and good form. Hopefully all things are visible to the audience. I think if you find any kind of technological glitch, uh, please write in the comments so that we can we can adjust that particular type of. Thank you. Here is an important announcement for all the participants gathered here via Google Meet platform. On behalf of Department of Geography, I would like to convey one important message to all of you that if you find any kind of technical glitch to join this platform, there is alternative YouTube live stream. You can also enjoy the whole lecture via YouTube live streaming. So if you find any kind of difficulty, any kind of technical glitch, kindly let us know by writing in the chat box. Thank you. দেবর্ষী দেবর্ষী হ্যাঁ বলো মমিন্দা, বলো। স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে? হ্যাঁ কথা হয়েছে, আমি আরেকবার ফোন করে এখনই ফোন করতেই নিচ্ছিলাম। আচ্ছা ফোন করো। হ্যাঁ আর এই এটা লাইভ চ্যাটটা কিন্তু হচ্ছে না স্ট্রিমিং এ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটা দেখছি। হুম হুম আচ্ছা আচ্ছা, মানে এমনি স্ট্রিমটা হচ্ছে তাই তো? স্ট্রিম হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে।
হ্যাঁ আছে। বসো। সঙ্গীতা মাইক বন্ধ কর। বসছে। স্যার এই যে জয়েন করুন, এই 5টা জয়েন করুন। দেবারতী দি, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ জয়েন করেছি। আচ্ছা আচ্ছা। And Yes, I have. okay, thank you. Debarati Di is with us, and now we have a special guest from Kolkata, the director of IIARI, Mr. Rahul Chakraborty. Thank you for being with us. Thank you very much. Thank you. Good evening, all. Good evening. Mominda, kindly. Good afternoon, everybody. Good afternoon. আমার একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল ঢুকতে আর কি। Sorry for being late. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening to everybody. Good evening. Priyank sir has also joined. Okay, now Mominda, you can sail on. Mominda, kindly. ওকে দেবশ্রী, সব ঠিকঠাক আছে তো ওইদিকে স্ট্রিমিংটা? হ্যাঁ, একদম সব শোনা যাচ্ছে, সব ঠিকঠাক আছে, ওকে আছে। তুমি শুরু করতে পারো।
Okay, with taking permission from our honorable principal sir, I would like to host the one-day state-level special lecture on old maps and images, cartographic histories in India, organized by Department of Geography and IQAC, Dhupguri Girls College. First of all, a very good evening to all. একটু জয়েন করতে দেবেন? Oh, আমি দু জায়গা থেকে লগ ইন করছি। okay, sir, sure, sir. It's okay, sir. হ্যাঁ, ইটস ফাইন। Sir, can you kindly mute your microphone, sir? Priyank, sir. হ্যাঁ, হ্যাঁ, I'll do that. Okay. First of all, very good evening to all. Myself, Abdul Momin Haq, Assistant Professor of Geography at DHUPGURI Girls College. I feel very proud to welcome all of you. We are happy to have with us Dr. Priyank Patel sir, respected Principal sir, Dr. Vijay Devnath, Dr. Devarati Dotto, IQAC Coordinator, and our collaborative partner, Mr. Rahul Chakraborty, Director, IIARI, Kolkata, and respected faculty members from most and colleges, from Shukanto Mahavidyalaya and Birpara College. Now, I would like to request our beloved principal sir to say a few words. Over to you, sir. Thank you, Momin. Thanks to the Department of Geography and Dr. Pravin Patel to accept our invitation. I'm feeling very proud that this kind of lecture is actually being organized by our college, a college which is situated in a remotest area of Bengal. Oh, sorry, Rahul is also there. I'm sorry, Rahul. Thanks for coming into this workshop, this lecture session. I myself from commerce, though I had a very primitive level interest in map making, and I was very keen to listen to the pundits regarding map making history and how they did all these things. It was very fascinating. I had a very good teacher of mathematics who has very keen interest in map making. So mainly the history of cartography. It was very good time that I had spent with that professor. He is presently working in most probably in Krishnanagar College, Gopal Chandra Ganguly. So, though basically he was from mathematics, but he had very keen interest in history of cartography. He used to say how the Ptolemaic map makers made the journey possible. In the place, the big city that is presently situated in, I think, Misr, Alexandria, where the early journeys of map making started.
I knew something from him regarding the period of Mughal also, the Mughals, mainly the Persians, how they started map making in India and how the map making skills of India went to Tibet. That story also I learned from him. So I'm eagerly waiting to learn something from Mr. Pravin Patel, Professor Pravin Patel. You are most welcome to our college. Uh, and I think the stage is yours. So we are all the listeners. Thank you, Nomin. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Debarati Dotto, ma'am, our IQC coordinator, please say something about our college. Over to you, ma'am. Yeah. Good evening. Good evening, distinguished guest speaker of the moment, Professor Patel, our head of the institution, Dr. Vijay Devnath, and I must congratulate our geography department of geography, especially Dr. Devoshi Ghosh and Momin sir as well for organizing this very interesting talk that would be very beneficial for our students, I guess. Though I'm again from a very different discipline of English, but I had a chance of sometimes viewing the idea of human geography. So probably I'll be interested to also get some idea from Professor Patel about how the concept of cartography as it originated in perhaps in 18th century in the Western world, how it has come to be one of a defining moment in the idea of our world making today and as well the materiality of it. And we all know that how maps have, especially in a in the Indian subcontinent, how maps have been very crucial in the formation of states from our partition days to the present disposition. So obviously there would be so much deliberations today, and we all will be benefited from your lecture, Professor Patel. And our college has always organized, all the departments are trying to organize some conceptual ideas which will be benefiting for our students. So this will, I think this will be a very interesting talk that I would love to listen. With that, I would request the Department of Geography to say a few words, Professor Patil, and we hope to have an enlightening session today. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I will request my colleague, Dr. Devoshi Ghosh, to say very briefly about our departmental activities. Thank you, Devoshi, over to you. Yeah, thank you, Mominda, and thank you all who have actually gathered here in this state level invited lecture on old maps and new images, cartographic histories in India, organized by the Department of Geography, DHUPGURI Girls College. Today, I think we have the privilege of hosting Dr. Priyank Patel from Presidency University, Department of Geography, who will be sharing his expertise, knowledge, and insights on this fantastic topic. In today's world, where technology and digital mapping have become ubiquitous, like it is delicious platters. It is served by the YouTube also. All the things we are getting through YouTube also. It's essential in this day. It is very essential to remember the historical significance of maps and their role in shaping our understanding of the world. Dr. Patel's lecture, I think, promises to take us on a kind of journey like Jules Verne
through time, exploring the rich cartographic history of India. So again, I would like to extend a warm welcome not only to Dr. Patel, but also to all the geographers uh, who have joined us today through the online platform like Google Meet. We are also having a kind of live streaming section. You can also enjoy the lecture from there. Your participation and engagement are essential in making this event a kind of successful one. And we are also excited to announce that we have a kind of upcoming 5 days capacity building program on advanced mapping with drone technology. It is going to be held from 11th of September, and it will continue till 15th of September right here at the DHUPGURI Girls College premises. This program is organized in collaboration with Birpara College and IIARI Kolkata. As we know that drones have rapidly emerged as a kind of powerful analysis tool in the field of geography and mapping. If we do precise mapping, we need a kind of drone for environmental monitoring, for disaster management, for urban planning. Lots of utilities are there. So I would like to request all of you, if you have don't knowledge on this particular technology, you can join us to this beautiful upcoming event starting from 11th of September. I will be sharing the registration form and link in the WhatsApp group. And what you need to do, you need to follow some steps, simple steps, and by which you can also enroll yourself in this particular program. So without wasting much time, let's soar to new heights in geography together. So thank you very much for being with us. Over to you, Mominda. Okay, Devarshi. Without delaying now, we enter the main program, that is a special lecture of Dr. Priyank Pravin Patel. Before starting Sir's lecture, I would like to introduce Dr. Patel briefly. Dr. Patel presently working as an assistant professor in geography at Presidency University, Kolkata. He is also convener and member of BOS UG/PG examination, Department of Geography, Presidency University. He has many publications in national and international reputed journals. Right now, Dr. Patel is an eminent geomorphologist as well as cartographer. His expertise in remote sensing and GIS. We are eagerly waiting to hear you, sir. Please, sir, mic is yours. Sir, please. Right. Thank you. Right. I think this is audible. Yes. Yes, sir. Absolutely. Now it is okay. This is fine. Yes. Yeah, Yes, this sir, is now fine. good, well and fine. All right. All right. Just give me 1 minute. Right. So I think we can begin. And if I am not being heard by any chance, then please do let me know. Right. If there is any problems, this is audible. Can anyone just help me? Yes, sir. Absolutely. Yes, sir. Absolutely. Right. Okay. So I'll begin by thanking everyone. Thank you, sir. Thank you to all the organizers for this invitation. It's a pleasure to share some little thoughts that I have on this subject. So I'll share my screen and we'll begin with the brief talk, because
there's not much time, so let's just start. And if at any stage you need to ask anything, I think you can put your question in the comment box, and I will go back to it and I will look at the questions, and we'll take it from there. All right. So let's begin. I'll just share my screen briefly and we'll start. I think this is fine. Yes? Yes, sir, it is visible. Okay. All right. So Devorshi contacted me very kindly and wanted me to talk about old maps. And again, what would be preferable? Because I assume we have many students joining. So would you prefer English or Bangla na mix? মানে যা বলবেন, যেটা যেটা আপনাদের সুবিধা হবে, I am comfortable with that. Hello. Hello. হ্যাঁ স্যার, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি দুটো বললেই সুবিধা হবে, কারণ এখানে স্টুডেন্ট অনেক রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে হয় মিক্স করে বললে একটু সুবিধা হয়। ঠিক, তাহলে we'll talk about this old maps, new images. এবার নতুন ইমেজগুলোর মানে যদি আমি বলি যে স্যাটেলাইট ইমেজ, এই ম্যাপিং গুলো, সেগুলো অনেক সময় আমরা পড়াশোনার মধ্যেই পেয়ে যাই, রাইট? As part of the geography coursework in undergraduate, postgraduate domains, you do end up coming across a lot of these new things. But what about old maps? Now you can say that, okay, are these old maps important at all? Because do they have any practical purpose? Now, I would say they have, and we will look into it. They also help us to understand the histories of our subcontinent. And as you know, that histories are very important in determining the regional ideologies, regional politics, right? And shaping the way that a certain population thinks. So let us look into this. So we'll start with maps, the idea of maps, why we give so much importance to maps. Madam was talking about English literature, and I myself have a lot of interest in English literature. And Madam, if I get time, I'll talk about mapping novels, right? Mapping the poems of Wordsworth and so on and so forth, which people have done, where the poet walked and wrote his poems. Anyway, coming back to maps themselves, so this is a very famous painting, right? And যদি পেন্টিংটা দেখেন, এটা ইয়োহানেস ভার্মিয়ারের, one of the great impressionists, ইউরোপের ছিলেন, ওনার একটা পেন্টিং করা। এবার উনি একটা পেন্টিং করেছেন, পেন্টিংটার নাম উইমেন রিডিং আ লেটার, একজন মহিলা একটা চিঠি পড়ছেন। যদি আমরা একটু জুম করি, ওনার পেছনে দেয়ালে এটা মনে হচ্ছে একটা ম্যাপের মতো, তাই না? এটা this looks something like a map, right? And this, if we go back to Vermeer's paintings, যদি আমি আপনাদের ভার্মিয়ারের পেন্টিং কিছু দেখাই, in a lot of his paintings we will see these maps, right? ওনার আরেকটা পেন্টিং হচ্ছে এই পেন্টিংটার নাম হচ্ছে দ্য আর্ট অফ পেন্টিং, যেখানে একজন টিচার তার স্টুডেন্টকে পেন্টিং করতে শেখাচ্ছে, কিন্তু তার পেছনেও আমরা দেখি একটা ম্যাপ, দেয়ালে একটা ম্যাপ আছে। এবার তাহলে এই আর্টিস্ট এত কষ্ট করে, এত খেটে একটা ম্যাপ তৈরি করতে গেছে কেন? বা একটা মহিলা একটা গিটারের মতো কিছু বাজাচ্ছেন, তার দেয়ালের পেছনেও একটা ম্যাপ আছে। এটা বোঝাই যাচ্ছে যেটা ইউরোপের একটা অংশ, এটা স্পেন, এটা ইটালির একটা অংশ, রাইট? এটা ইংল্যান্ডের একটা পার্ট, রাইট? এটা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে একজন পেইন্টার, another example, right? Another example, that we have a gentleman and a lady, they are conversing, এবং একটা হোটেলে বসে ওরা কনভার্স করছে, পেছনে there is a map, right? So এই একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে that বারবার, why is a painter bothering to draw the outline of a map or the image of a map as part of his paintings? উনি সাদা দেয়াল রেখে দিতে পারতেন, উনি কোনো একটা স্টিল লাইফ, কোনো ফ্লাওয়ার বা কোনো কিছু ড্র করতে পারছেন। Why go into the huge effort required to paint a map correctly, right? And Vermeer was fascinated with maps. In fact, ওনার এই একটা পেন্টিং আছে, এই পেন্টিংটার নামই হচ্ছে দ্য জিওগ্রাফার, রাইট? এই পেন্টিংটার নামই উনি দিয়েছিলেন দ্য জিওগ্রাফার। এটা একটা খুব বিখ্যাত পেন্টিং ভার্মিয়ারের। So let us come into that. Why will someone give so much time and effort into creating maps behind paintings? The sole reason is
যে যখনকার এই পেন্টিংটা করা, যখন এই পেন্টিং গুলো করা, we are looking at the European Renaissance, after the European Renaissance, and maps become, this is the age of exploration, the age of great colonization, and maps become a symbol of learnedness. Maps become a symbol of education. আমার বাড়িতে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আছে বা আমার বাড়িতে একটা এরিয়ার ম্যাপ আছে, মানে I am aware of that area, I am aware of where these places are. It shows my knowledge, it shows my education. This is Europe coming out of the dark ages in history, where there was a lot of suppression of knowledge, there was a lot of overbearing writing of religious edicts. And this is Europe coming out of the dark ages, and the display of maps on somebody's wall, it basically shows that I am educated enough to know about the world, I know about my place in the world, আমি এই পৃথিবীর একটা বাসিন্দা, এবং basically I am a well-to-do, well-cultured person. So কোনো একটা husband, a man and a woman are talking, দেয়ালে পেছনে ম্যাপ ঝুলছে, মানে it signifies basically they are very respectable people, they are very knowledgeable people, they have gone to a very respectable hotel, and they are having a conversation between them, right? So maps as not just displayers of information, right? We must realize that একটা ম্যাপ মানে কি, আমরা সাধারণত বলি ম্যাপ মানে এমন একটা কাগজের পর্চা যার ভেতরে অনেক তথ্য আঁকা আছে. That is a very narrow definition of a map. A map is not a piece of paper. In fact, originally the word map comes from Latin, mappa, piece of cloth, right? So a map is not just a piece of paper or a piece of cloth where we have some information drawn or where we have some, details shown. A map, I would say, is a very, very cultural object. A map is a very political object, right? And we'll go into the politics behind map makings, why and how it informs national ideologies, so on and so forth. In fact, আজকেই পেপারে দেখবেন বা কয়েকদিন আগে থেকেই পেপারে দেখবেন যে চায়না একটা নতুন ম্যাপ রিলিজ করেছে, যেখানে ইন্ডিয়ার অরুণাচল বা লাদাখের বর্ডার গুলো নিজের হিসেবে দেখিয়েছে, এরিয়াস গুলো নিজের হিসেবে দেখিয়েছে, and that is causing a lot of stress. So this is something which is always very pertinent. আরেকটু এগিয়ে যাই, this is a map of Paris 1739, তখনও ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হয়নি. This is a map of Paris in 1739. This is called the Turgot plan, one of the first big city maps of the world. And খুব ভালো কিছু বই আছে, আপনাদের পরে রেফারেন্স দেবো যাদের ইন্টারেস্ট হবে. City maps বলে একটা বই আছে which shows the ancient map making methods or the medieval map making methods for different cities. So this is Paris in 1739, and this map is very iconic. কারণ if we zoom into the map, এটা বিশাল একটা ম্যাপ, মানে একটা প্যানেল ওয়াজ 3 মিটার বাই 4 মিটার, অনেক কটা এরকম প্যানেল দিয়ে গোটা শহরের ম্যাপটা তৈরি করা. If we zoom into the map, we see that we can see the palace of the emperor, we can see the beautiful gardens that Paris is famous for. Even today, Paris is regarded as a city of light. Paris is regarded as a city of beautiful roads, vast gardens, a place of culture. But what this map does not show, the king wanted, the French king wanted the map maker to show his city as a place of enlightenment, and his express instructions were, please do not draw, or you will not draw any areas in the city where there are any slums, where there are any poor neighborhoods, because এই জিনিসগুলো ম্যাপে কে দেখাতে চায়, রাইট? আমি বলবো যে this is the greatest city on earth, this is the most powerful empire on earth, আমি তার মধ্যে পভার্টি আছে, কে দেখাতে চায়? And you realize that this also finds some resonance with what happens even today. So today also, sometimes when we have heads of state visiting, governments try and cover up those areas where poor people live. And I think this has happened recently in India as well, where people try and cover up places where poor people live so that basically eyesores না হয়, মানে নোংরা জায়গা, ধরো পভার্টি এলাকাগুলো, এগুলো যেন বাইরের লোকের চোখে না পড়ে, একটু বিউটিফাই করে দেওয়া বা ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া. তো এই আইডিওলজি গুলো আমাদের কিন্তু এখনো থেকে গেছে, এগুলো এসছেও এই আগে থেকে. এবং এই ম্যাপটা এতটাই ফেমাস that people are now drawing, they are painting these maps on dresses, and they are using them as statements of fashion, right? Anyway, so going ahead, so maps are very important. Let's go again to something else called the marketer projection. এই ম্যাপটা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই দেখেছেন, ছোট বয়স থেকেই স্কুলে যদি অ্যাটলাস খোলা হয় বা বাড়িতে অ্যাটলাস খোলা হয়, তাহলে আমরা মার্কেটার ম্যাপটা দেখতে পাই ওয়ার্ল্ড ম্যাপ হিসেবে. বা মার্কেটার ইজ অলসো ভেরি কমন প্রজেকশন, যেটা আমরা ড্র করতে শেখাই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে. সো এই ম্যাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই ম্যাপটা খুব হেল্প করেছে আমাদের ন্যাভিগেশন পারপাসে, কারণ এই ম্যাপে আমাদের ডাইরেকশন বা বেয়ারিং সেটা খুব ক্লিয়ারলি দেখায়. What I will just inform for others who may not be aware of map making,
any map has 4 basic properties. The shape, that is the outline of the lands that I'm showing, the area, the direction, and the distance. Any map shows 4 basic things: area, shape, outline, distance. There is no map in the world that will show all these 4 parameters exactly accurately. That's not possible. Why? Because map মানেই হচ্ছে যেখানে আমি একটা 3D সারফেস, একটা আর্থের একটা 3D সারফেসকে একটা 2D সারফেসে ট্রান্সফর্ম করছি, এটা পেপার বা 2D সারফেসে ট্রান্সফর্ম করছি। সো ইট ইজ নট পসিবল যে আমি প্রত্যেকটা প্যারামিটার অ্যাকুরেটলি মেনটেন করি। প্রত্যেকটা ম্যাপের নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এভরি ম্যাপ হ্যাজ সার্টেন প্রপার্টিজ অফ ইটস ওন, অ্যান্ড দে কিপ অর প্রিজার্ভ সার্টেন প্রপার্টিজ, অ্যান্ড দে লেট গো আদার প্রপার্টিজ যেগুলো অত অ্যাকুরেটলি দেখানো হয় না। So as a result, marketed mapটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, বিকজ এই ম্যাপটা দিয়ে people could navigate distances, directions rather ভালো করে দেখাতো। So এই ম্যাপটা became a very big tool of colonialism. You can say that people can use this map to navigate from, let's say, Latin America all the way to Europe, or they can go from Europe to North America, right? And then they could carry out their trade or colonial expansion. But in the 1960s and 70s, there came a gentleman called Arno Peters. Peters was a historian, and Peters said that the marketer's map basically is a very, very racist map, right? I'll just show you a small video on it. If it runs, I think you can see my screen. I'll show you a small video about the Peters projection. And this is Arno Peters, right? And he creates a map which is this is the original marketer's map. And if we go ahead, the problem with this map is that it shows the world in a large way. Where does it show it? It shows it in the northern parts over here, northern Europe, northern part of North America, and this part of the world, the central part of the world, this squeezes it, right? Because that is a basic property of a cylindrical projection, where the equatorial areas are shown more accurately, and if you go to the north and to the south, these areas are distorted. And what Peters said, that this makes it a very racist projection. Why does it make it a very racist projection? Because a central part of the world, আমাদের এই ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, এই পার্টে ম্যাক্সিমাম পপুলেশন and maximum গরিব population, right? People who are also dark skinned, whereas the northern part of the world, North America, that is Canada, US, Northern Europe, right? Now, this is the area where you have white skinned people, fair skinned people. Also, this is what we call the global north, the more richer part of the world. So marketer projection ওদের দেশগুলোকে বড় করে দেখায় যেন ওদের প্রাধান্য আছে, আর যেখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগ মানুষ থাকেন, বেশিরভাগ গরিব মানুষও থাকেন, তাদের এলাকাকে ছোট করে দেখানো হয়, যাতে as if they occupy a lesser part of the world, their importance in the world is not that much. And তাই জন্য দেখা যায় যে এই পিটার্স প্রজেকশনে গ্রিনল্যান্ডের সাইজ আর আফ্রিকার সাইজ প্রায় সমান, কিন্তু কোনোদিন একটা আইল্যান্ড একটা কন্টিনেন্টের সেম সাইজে হতে পারে না। তাই জন্যই পিটার্স একটা নিজের মতো একটা নতুন প্রজেকশন ডিজাইন করলেন। তোমরা চেঞ্জটা দেখতে পাচ্ছ, which he says shows the actual size of the world, right? And this is what was known as the Peters projection or the Gall-Peters projection, and which really shows Africa to be very large, India, South Asia, South America to be very large, right? And that makes it this is the Gall-Peters projection, right? যেটাও আমরা মনে হয় শেখাই, ড্রয়িং করতে শেখাই, right? So maps, as I'm saying, can be very, very racist in character, or maps can be used to portray certain ideas. It can be used to portray certain philosophies which may not be always apparent, right? আরেকটা ম্যাপে ফেরত যাই, since we are looking into the history of map making and so forth. Another map যেটাকে বলা হয়, একটা খুব সুন্দর বই আছে by Simon Winchester বলে একটা নভেল আছে, The Map That Changed the World, এবং this is about a map created by a person called William Smith. William Smithের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো when you have started your undergraduate first semester যখন আমরা fold, fault বা rocket stratigraphic structure এসবের ব্যাপারে পড়াশোনা করি, there are two people whom we hear about. One is Nicholas Steno, যিনি বেসিক লস অফ স্ট্র্যাটিগ্রাফি গুলো প্রপোজ করেছিলেন, মানে যে স্তরটা তলায় পড়বে সেটা পুরনো, নেক্সট যে রক লেয়ারটা তার উপরে বসবে সেটা আরেকটু ইয়াঙ্গার, right? So Nicholas Steno, and the other laws of stratigraphy were proposed by William Smith. And William Smith, he was a canal digger. Okay, he would oversee canal digging in London. And as they were digging canals, he observed that he could see the various layers of rock or various sediment layers in a certain area. And over a long time, it took him around 20 years, ধরে আস্তে আস্তে he created a map of the Great Britain,
which would show for the first time all the deposits of the rocks throughout Great Britain, right? And this became very important. Why? Because for the first time, you had a map which would show all the coal areas, which would show all the coal deposits of Great Britain. And this map came out during the 1670s, 1680s, which is when the Industrial Revolution was happening. And you cannot have an Industrial Revolution without having access to sources of coal, sources of fuel. And so if you have studied the iron and steel industry of Great Britain, economic geography that you have seen that they were located in places like Lancashire, they were located in places like Wales. Why? Because these places had access to coal, places in Yorkshire, right? These places had access to coal, so the industries could set up there, and Britain became the first industrialized nation in the world because they had idea about their mineral resources, and they could then lead their colonization of the world, right? So একটা map অনেকটা impact ফেলতে পারে on global history, on economic history, right? এটাই just দেখান, right? So similarly, আরো কিছু ম্যাপে যদি আমরা ফেরত যাই, this is the medieval commerce map of Asia. And a medieval commerce map of Asia কেন important দেখানো যে all the trade routes, এটা আমাদের ancient silk route এর যে lines গুলো, all these trade routes, they were all along the northern side. They were all along the northern side of Asia, because they were all controlled by the Arab traders যারা silk trading করতো. And as a result, what happened is the European powers, they became very anxious. Why? Because trading in silk, trading in spices, that became very important, right? That would generate a lot of revenue. আর এই রেভিনিউটার উপরে তাদের একটা ইচ্ছে হলো যে আমাদেরও এটা হাতে আসে, এবং তাই জন্য ওরা চাইলেন যে let us find our own way, let us go and colonize, let us find our own way. এবং সেটা থেকেই Columbus tries to seek a way to India, but of course Columbus ভুল করে ওয়েস্টের দিকে চলে যান, he ends up going to the Americas, right? And তাই জন্য প্রথম দুটো যে নেভাল কান্ট্রিজ, আমাদের প্রথম দুটো যে নেভাল কান্ট্রিজ ইন ইউরোপ, যেটা স্পেন অ্যান্ড পর্তুগাল, তাদের মধ্যে একটা বিশাল পাওয়ার স্ট্রাগল শুরু হয় যে কারা ওশানের ওপরে দখলটা মেন রাখবেন। So in the 15th and 16th century, the two countries of Portugal and Spain, they wanted to find land routes to India, land routes to South Asia. Why? Because the other land routes or the other trade routes are dominated by the Arab traders, right? So Spain and Portugal এর মধ্যে একটা ঝগড়াও সিচুয়েশন হয়, কে কোন নেভাল রুটটাকে কন্ট্রোল করবে। They were both Roman Catholic countries, Christian Roman Catholic countries. So Pope Alexander VI এসে intervene করেন এবং উনি decide করেন that Spain will explore the western side of the Atlantic and Portugal will explore the eastern side of the Atlantic. এটাকে বলা হয় inter caetera, যে ডিভিশনটা করে দেওয়া হয়, Spain will explore on the western side, Portugal will explore on the eastern side. তাই জন্য you will see that most of the countries in South America, their native language is Spanish, except Brazil. Brazil was a Portuguese colony. Otherwise, rest of the countries in South America, they're like Argentina, Chile, right, Uruguay, they all speak Spanish because these became Spanish colonies. And Vasco da Gama, he tried to find a way to India towards the east, from the east. So that's why he came down and he moved down the Cape of Africa, and then he came up all this way to Kochi, okay, towards this side. This was the reason behind it. এরপরে আস্তে আস্তে স্পেন পর্তুগালের পাওয়ার আরো ডেভেলপ করে, স্পেন আর ইংল্যান্ডের মধ্যে একটা ঝগড়া শুরু হয়। And in that war between Philip of Spain and Elizabeth I of England, Elizabeth wins, the English Navy wins, and gradually England becomes the major dominant power in the world, right? So this is how history has progressed. Okay, and এর মাঝে চলে আসে the French. Okay, so we have first the Portuguese and the Spanish who fight for political control. Then we have the French that come up. And after the diminishing of the Portuguese and the Spanish empires, it is the French and the English who start to fight out for greater colonial control, right? In fact, if you remember, before the Polashir Juddho, before the wars in Bengal, it was the earlier wars between the French and the English in southern India, between Robert Clive and Dupleix of France, which were known as the Three Carnatic Wars, right? Which first established some territory control by the British in India, that is in southern India, right? So what I'll say is that over time, these European nations, Portugal, Spain first, and after that we had the Dutch, we had the Belgian, then we had France, then we had England. They started to go away from their native lands and started to colonize the rest of the world. And in trying to do this, map making became very, very important, right? যে কোনো শিপের ক্যাপ্টেন যেখানে যেত,
তার একটা মেন কাজ থাকতো সেই কোস্টলাইন বা সেই জায়গার ম্যাপ বানানো, and these maps were guarded very very closely. কেন ক্লোজলি গার্ডেড করা হতো? বিকজ অন্য কোনো দেশের হাতে যদি সেই ম্যাপটা চলে যায়, সে যদি সেই ট্রেড রুটটা পেয়ে যায়, তাহলে এন্টায়ার যে রিসোর্সেস সে নিজে নিয়ে নিতে পারবে, রাইট? আমার দেশের বিশাল লস হয়ে যাবে। সো দিস ম্যাপস ওয়ার ভেরি মাচ গার্ডেড থিংস, দে বিকেম ইনস্ট্রুমেন্টস অফ স্টেট পাওয়ার। ওকে, এবং এর মধ্যে as I said, with time the two major countries that came up, they were the French and they were the English, and the French developed a new way of surveying যেটা আজ অব্দি আমরা ইউজ করি, and তাই জন্য আমার মনে হয় এই হিস্ট্রি অফ ম্যাপ মেকিংটা একটু জানা উচিত, because a lot of the instruments that they are using, that we are using right now, they owe their origin towards to these kind of methods that came up during such as I would say technological revolutions. So what was this method? This was what is known as triangulation, right? আর এই ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথডটা পরে আরো ইউজ করা হয়। এই ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথডের উপরে একটা ছোট ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাদের, আই থিংক যদি এটা প্লে করে দেখা যায়, which is triangulation is very very simple, where you have initial starting point, right? একটা ইনিশিয়াল স্টার্টিং পয়েন্ট আছে, একটা টেলিস্কোপ বসানো হচ্ছে, দেখুন there is a telescope and that telescope has a graduated circle, right? Okay, on a tripod you would set up a telescope, that telescope has a graduated circle, এবং আমরা কি করব, আমরা একটা হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল মেজার করব, আমরা একটা ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল মেজার করব। আমরা দু টাইপ অফ অ্যাঙ্গেল মেজার করি, ওয়ান ইজ আ হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল, যেটা আমরা ধরুন ঘাড় ঘুরিয়ে টু দ্য লেফট অ্যান্ড টু দ্য রাইট, দ্যাট ইজ আ হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল। ইফ আই মুভ মাই নেক টু দ্য লেফট অ্যান্ড টু দ্য রাইট, দ্যাট ইজ আ হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট। আর ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল, if I move my neck up and if I move my neck down, ঘাড়টাকে যদি উপর দিকে করি বা নিচের দিকে করি, সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এই বেসিক্যালি দুটো অ্যাঙ্গেলেরই মেজারমেন্ট হয়, এবং এই দুটো অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট নিয়ে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি যে ডিস্টেন্সেস, অ্যাঙ্গেলস, হাইটস, আমরা তিনটে বেসিক জিনিস বার করার চেষ্টা করি, ডিস্টেন্সেস, অ্যাঙ্গেলস এন্ড হাইটস, এই তিনটে জিনিস আমরা বার করার চেষ্টা করি, রাইট? সো লেট আস জাস্ট সি, এই দুটো জায়গার মধ্যে একটা লাইন ড্র করে দেওয়া, এই লাইনটাকে মেজার করে নেওয়া, এটাকে আমরা বলবো বেস লাইন। ওকে, সো ইফ আই হ্যাভ আ বেস লাইন, পয়েন্ট এ এন্ড পয়েন্ট বি এর মাঝে যদি আমার একটা লাইন ড্র করা থাকে, যেটাকে যদি আমি বলি বেস লাইন, এবার তাহলে এ থেকে যদি আমি একটা অ্যাঙ্গেল দেখি আর বি থেকে যদি আমি একটা অ্যাঙ্গেল দেখি, রাইট? বেশ, তাহলে আমার একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল। তাহলে এ বির লেন্থ আমার ঠিক করে জানা আছে, এ থেকে একটা অ্যাঙ্গেল দেখছি, বি থেকে একটা অ্যাঙ্গেল দেখছি, এই দুটো অ্যাঙ্গেল ড্র করলে আমার ত্রিভুজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে ত্রিভুজটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমাকে এসি আর বিসিটা আর মাপতে হবে না, এসি আর বিসির লেন্থটা আমি অটোমেটিক্যালি বেসিক ট্রিগনোমেট্রি দিয়ে খুঁজে বার করে দিতে পারবো, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ ট্রিগনোমেট্রি। এবার যেই আমি বা ট্রায়াঙ্গুলেশন, যেই আমি এসি আর বিসির লেন্থটা পেয়ে গেলাম, আবার আমি এসি বা বিসি টাকে বেস তৈরি করে, বেস লাইন তৈরি করে আবার নতুন একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারবো অন্য কোনো জায়গা অবধি। সেভাবে আস্তে আস্তে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে আমি এন্টায়ার একটা এলাকা ঘিরে দিতে পারবো, রাইট? দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড হোয়াট উই কল ট্রায়াঙ্গুলেশন, রাইট? প্রথম বেস লাইনটা মেজার করা হতো একটা স্টিল টেপ দিয়ে, এবং এটা খুব সহজ কিছু ছিল না, কারণ ভালো বেস লাইন লাগলে আমার খুব লম্বা একটা বেস লাইন লাগবে, রাইট? সামটাইমস দ্য বেস লাইন উড বি তখনকার দিনে আমরা মাইলে মাপতাম, মেবি আ ফিউ হান্ড্রেড ইয়ার্ডস, মেবি আ মাইল, একটা লম্বা যদি বেস লাইন তৈরি করতে হয়, এবং স্টিলের টেপ বা আয়রন চেনের টেপ দিয়ে এই বেস লাইনটা তৈরি করা হচ্ছে, আমাকে এনশিওর করতে হবে যে চেনটা মাটির উপরে রেখে উঁচু নিচু হচ্ছে না, দ্য চেন ইজ অ্যাট দ্য সেম হাইট অ্যাবভ দ্য গ্রাউন্ড, প্রত্যেকটা জায়গাতে দ্য চেন ইজ অ্যাট দ্য সেম হাইট অ্যাবভ দ্য গ্রাউন্ড, নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড ইজ যে তাহলে আমাকে মাটির উপরে স্ট্যান্ড রাখতে হবে, উডেন স্ট্যান্ড রাখতে হবে বা উডেন স্টেক রাখতে হবে, যার উপরে চেনটা ব্যালেন্স করা আছে। তারপরে আমি গ্রীষ্মকাল বা শীতকালে এই মাপামাপিটা করছি, সামার টাইমে টেম্পারেচারের জন্য আয়রন এক্সপ্যান্ড করে একটু টেপটা বড় হয়ে যেতে পারে, বা উইন্টারে আয়রনটা কন্ট্রাক্ট করে একটু কন্ডেন্স করে যেতে পারে, তাহলে সেটারও আমায় একটা থার্মোমিটার রাখতে হবে রেগুলার ইন্টারভ্যালে। অল দিস ক্যালকুলেশনস নিড টু বি ডান, যে কতটা চেইন টেপের আমার লেন্থটা চেঞ্জ হচ্ছে, তারপরে আমি এই বেস লাইনটাকে মেজার করতে পারবো। তারপরে আমি তো অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট নেব। এবার যত দূর অব্দি আমি অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট নেব, তত দূর যদি আমি না দেখতে পাই, মাঝে যদি গাছপালা থাকে, তাহলে গাছ কাটতে হবে, তারপরে আমি মাপ নিতে পারবো। বা কোথাও আমার দেখার উপায় নেই, একদম ফ্ল্যাট জমি, আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোনো একটা টাওয়ার তৈরি করবো, তারপরে আমি মাপ নেব। অলরাইট, সো this became to be known as the triangulation system. খুবই খাটনির জিনিস ছিল, entirely based on manual labor and manual calculations, তখন তো কম্পিউটার ছিল না, and এইভাবে আস্তে আস্তে
triangle kore. This is how the entire area was mapped. So this was done for the first time in France, and then the British borrowed this system. They developed something called the gridiron system, and where you had a series of triangles running north and south, and you had a series of triangles running east and west. And through this, they would map the entire country. A প্রত্যেকটা triangle by junction point, you would record the height, latitude, longitude of each location, and that would help you establish the entire map or the elevation of a country, right? আমাদের দেশও সেইভাবে মাপা। অনেক সময় যেটা আমি বললাম, যদি ফ্ল্যাট জমি থাকে, যদি মাপা ফ্ল্যাট জমি কতদূর আমি দেখতে পারবো, মাঝখানে গাছ বা বাড়ি চলে আসবে, তখন টাওয়ার তৈরি করে তার উপর দিয়ে মাপা হতো। সামার টাইমে টাওয়ার তৈরি করে মাপতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা দেখবে যখন সার্ভে করবে ইন দ্য সামার টাইম বা সামার টাইমে যখন আমরা দূরের দিকে তাকাই, মনে হয় যেন হাওয়াটা কাঁপছে। দ্যাট ইজ বিকজ দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড দ্য হিট হেজ, right? Where there is a heat shimmer, or because of the evaporation happening from the ground, the air shakes. So they would do a survey at night time, বা রাতের বেলা মশাল জেলে টাওয়ারের উপর থেকে সার্ভে করা, বা মিরর ইউজ করে, কল হিলিওট্রোপস, মিরর সিমাফোর টাওয়ার, হিলিওট্রোপস, এইগুলো ইউজ করে মিরর দিয়ে সূর্যের আলো রিফ্লেক্ট করে এইভাবে সার্ভে করা, রাইট? রিডিং গুলো দেওয়া। এবং দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ম্যাপস অফ ফ্রান্স, যেটা ক্যাসিনি করেছিল। Cassini did the first triangulation survey of France, and this was done in 1744. This was the first baseline. Baselineটা সাউথ অফ ফ্রান্স থেকে নর্থ অফ ফ্রান্সে গেছিল, প্যারিসের উপর দিয়ে বেসলাইনটা পাস করেছিল। তাই জন্যে আজকের দিনে আমরা প্রাইম মেরিডিয়ান কোথায় বলি? Today the prime meridian passes through London, right? Or through Greenwich, near London. But the original prime meridian, if you look at history, the original prime meridian passes through Paris, right? Because Paris was France was the first country where this baseline survey was done, and that time all the maps were made based on taking Paris as the baseline. If you have seen a film or read a book called the Da Vinci Code, Dan Browner, there it's referred to as a Ross line, right? Where you have the central meridian passing through Paris. But of course, as England became the dominant power, the major power, England wanted, because আমার দেশের উপর দিয়ে প্রাইম মেরিডিয়ান পাস করা মানে হচ্ছে it's a matter of prestige. So আস্তে আস্তে all the maps started to be made showing London and Greenwich as the main, center of the world, right? So but the original longitude or the original 0-degree prime meridian was over Paris, right? এটা মনে রাখা। এবং মজার জিনিস, এই যে নতুন ভাবে অ্যাকুরেটলি যে ট্রায়াঙ্গুলেশন করে ম্যাপটা ড্র করা হলো, এই বাইরের লাইনটা হচ্ছে যেটা আগের আইডিয়া ছিল যে ফ্রান্সের সাইজ কত, এই ডিপ ব্ল্যাক লাইনটা হচ্ছে নতুন যে এটা বার করা হলো, রাইট? এই ফ্রেঞ্চ কোস্টটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাপ করে। আর তখন ফ্রান্সের রাজা বলেছিলেন দ্যাট এই সার্ভে করে আমার জমি যতটা কমে গেছে ততটা জমি আমার অনেক যুদ্ধ করে কমেনি, right? So the triangulation survey reduced my empire to such an extent which not many wars have reduced my empire. So anyway, this map gave France its first actual map, and it is said that this survey by Cassini, this had a lot of importance in the later French Revolution that came. Why? Because for the first time, all the people of France, they could see that we are part of one country. The different places between the distances between different places could be mapped. They could understand how much time it would take for travel, and it said that this map helped to further or cause the French Revolution in some ways, right? So anyway, going ahead, these were the instruments that they would use. Still today, we use a prismatic compass, we use a dumpy level, we use a theodolite, right? এগুলো আমরা এখনো ইউজ করি। ফ্রেঞ্চ ব্রিটিশরা তারাও থিওডোলাইট ইউজ করতো, we also use them till today. In fact, আমি তোমাদের দেখাবো জিটিএস এ যে বড় থিওডোলাইট ইউজ করা হয়েছিল তার একটা স্কেচ দেখাবো, সেইগুলো আমাদের এখন সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দেরাদুন যে হেডকোয়ার্টার্স তার মিউজিয়ামে রাখা আছে। কিছু আমাদের সার্ভে ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো পুরোনো দিনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতায় সেখানে রাখা আছে, রাইট? সো এনিওয়ে, আজকের দিনে আমাদের সার্ভে ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো খুব মডার্নাইজ হয়ে গেছে। অফকোর্স এটা নিশ্চয়ই তোমরা হ্যান্ডেল করেছো, লেজার ডিস্টেন্স মিটার বলে, যেখানে একটা হাতে একটা ছোট ফোনের মতো থাকে, তার থেকে একটা লেজার বেরোয়, সেই লেজার থেকে ডাইরেক্টলি গিয়ে একটা ডিস্টেন্স বা একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতে পারে, ক্লাইনোমিটার অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতে পারে। আজকাল ফোনেও অনেক অ্যাপ বেরিয়ে গেছে। আমি যখন সার্ভেইং শেখাই, we download something called a compass app or an inclinometer app that allows students to directly measure the rock dip or the slope angle, or they can also do the work of a prismatic compass. কেউ যদি বাড়িতে প্রিজম্যাটিক কম্পাস সার্ভে প্র্যাকটিস করতে চায়, কিন্তু বাড়িতে তার হাতে প্রিজম্যাটিক কম্পাস নেই, আজকে স্মার্টফোনে কম্পাস বলে যে অ্যাপ আছে সেটা দিয়েও আমি হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল মেপে নিতে পারি, রাইট? Of course, there are further advanced things like
we have DGPS, we have total station, and I assume you will learn these as part of your undergraduate and postgraduate courses, right? So for example, total station এই জন্য বলে because it can work day and night, it can incorporate, it doesn't need sunlight, it works with its own laser. Then you can take distances, and you can take latitude, longitude of the places where you're keeping your measuring prism. DGPS works by connecting with the satellites. You have the base station, and then you have the rover. It has the বাঁদিকে base station, ডানদিকে rover, and so the base station, the rover, they connect with each other and to the satellite. যেখানে আমি রোভারটাকে ধরবো সেই জায়গার ল্যাটিটিউড, লংটিটিউড, হাইট, এই জিনিসগুলো খুব অ্যাকুরেটলি মেপে নেওয়া যেতে পারে। সো উই ডু হ্যাভ মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টস টুডে, এন্ড এটা ইউজ করে আমরা অনেক ভালো ম্যাপিংও করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, তোমরা ডাম্পি লেভেল সার্ভে যদি করো, ডাম্পি লেভেল সার্ভে করে অনেক সময় এসে আমরা সেটা হোয়াইট পেজে ড্র করি, হোয়াইট পেজে ড্র করে আমরা একটা কন্টুর বানাই। But instead of drawing on a white page, if you plot it on graph paper, right? Graph paper যদি তুমি dumpy level radial line survey টা plot করো, then the graph will give you x and y value, and the RL value is the z value. So if you put it into the GIS software, you have x, y, and z value of each point. Then you can automatically ask the GIS software like Surfer, or even in ArcGIS and QGIS, you can draw the contours directly. So এই এক্সারসাইজটা করাটা খুব ভালো, যাতে where the student goes to the field, dumpy level আর prismatic compass দিয়ে রেডিয়াল লাইন সার্ভে করলো, তারপরে সেটা এনে একটা গ্রাফ পেপারে প্লট করলো, গ্রাফ পেপারে প্লট করে নিজে হাতে কন্টুর ড্র করলোই, বাট গ্রাফ পেপারে প্লট করে সেই পয়েন্টগুলোর এক্স ওয়াই পেয়ে গেল, এক্স ওয়াই জেড টা GIS এন্টার করে ডাইরেক্টলি কন্টুরিং করে নিল, রাইট? সো ইউ লার্ন দ্য এন্টায়ার থিং, বোথ দ্য ম্যানুয়াল মেথড as well as এরকম 3D তৈরি করে দেয়। So you learn the entire thing, both the manual method as well as the 3D GIS based method. So you can learn everything together, right? So lecture কি ভালো লাগছে না, should I proceed? মানে is it all right so far? খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে কোথাও একটু বোরিং লাগলে বলবেন, তাহলে আমি একটু স্কিপ করে যাব। তো then what the next thing that I'll come to is something very important for us, and especially me, আমি topographical maps এ খুব interested. So Great Trigonometrical Survey, the Great Trigonometrical Survey of India, তার আগে এটা আসে কোত্থেকে সেটা একটু আমরা ফেরত গিয়ে দেখি, right? So this is India. I'll show you some examples of old maps. This is India, right? This is India. This is 1760, just about when Robert Clive এসছেন, ওনারা একটু জায়গা দখল করতে পেরেছেন, right? This is India in the 1760s, right? Even before that, this is India. There are অনেক সাইট আছে যেখানে এরকম পুরনো ম্যাপ পাওয়া যায়, বা যারা হিস্ট্রি পড়েন বা ইন্টারেস্ট আছে এরকম, these maps are all available online. So this is what basically showing is India was controlled by different empires, right? There was the Nizam of Hyderabad, there was Tipu Sultan down south, there was the Marathas, huge Maratha empire in the central and western part of India, and of course North India was part of the Mughal empire and the Nawab of Oudh, right? And then Bengal and Nawab would control a huge area, right from Assam, Kuch Bihar, all the way down to Odisha, Jharkhand, Bihar. This was part of Bengal, right? So এটা একটা আপনাদের একটা স্টেজ সেট করে দেওয়া যে কি রকম কন্ডিশনটা ছিল। তারপরে তিনটে ঘটনা ঘটে, এই তিনটে ঘটনা ঘটে এই সময়, খুব তাড়াতাড়ি তিনটে ঘটনা ঘটে 1760 বা 1750 থেকে 1700-1800 মধ্যে, 50 বছরের মধ্যে বা 50-70 বছরের মধ্যে একটা তিনটে ঘটনা ঘটে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। কি সেটা? প্রথমত সাউথ ইন্ডিয়াতে রবার্ট ক্লাইভ তার যুদ্ধটা জিতে যান with the duplex of France. So the British get some territory in South India, right? The British get some territory in South India around Madras because Clive জিতে যায় over duplex. তারপরে যেটা ওরা আশা করেননি, পলাশির যুদ্ধটা জিতে যান, right? Of course আমরা পলাশির যুদ্ধের ইতিহাসটা জানি, 1757 the British conquered Bengal. So suddenly a large area of territory came under their hands in Bengal. তারপরে 1799 টিপু সুলতান ব্যাটল অফ সেরিঙ্গাপটনামে টিপু সুলতানকে ওরা হারিয়ে দিতে পারেন। আর ফাইনালি 1818 সালে মারাঠার, আমি যে দেখলাম মারাঠা এম্পায়ারের যে এত বড় একটা জায়গা ছিল সেন্ট্রাল আর ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতে, মারাঠাদেরও ব্রিটিশরা হারিয়ে দিতে পারে। তাহলে হঠাৎ করে কি হলো, আমার ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বেঙ্গল, আমার সেন্ট্রাল আর ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতে মারাঠাদের এম্পায়ার। অলরেডি ব্রিটিশরা বম্বে পেয়ে গেছিলেন, কারণ ব্রিটিশরা বম্বে অরিজিনালি ব্রিটিশরা পায় অ্যাজ ডাউরি,
রাইট? পর্তুগিজ আর ইংলিশদের মধ্যে যখন আই থিঙ্ক ইংলিশ প্রিন্সেস পর্তুগিজ কিং তাদের মধ্যে যে বিয়ে হয়েছিল বা উল্টোটা তার সেখানে বম্বে ডাউরি হিসেবে গেছিল ব্রিটিশদের কাছে, আর মাদ্রাস পেয়ে গেছিল ওরা ফ্রান্সের কাছ থেকে। যে টিপু সুলতানকে হারালো, সাডেনলি এন্টায়ার মাদ্রাস এরিয়া প্লাস আমার যেটা মাইসোর, দ্যাট ইজ কর্ণাটকা, এই এরিয়াটা পুরোটা ওদের হাতে চলে এলো। তাহলে উইদিন দ্য শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম a lot of territory in India came under the hands of the British. এবার যেটা আমরা এখনো বলি, যে কেউ যদি কোনো জমি কেনেন, ইফ ইউ বাই এ পিস অফ ল্যান্ড, আগে কি করতে হয়? আগে জমির মাপজোপ করে আগে একটা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে দিতে হয়, রাইট? নিজের জমি হিসেবে মার্ক করতে হয়। সো এক্স্যাক্টলি হোয়াট দ্য ব্রিটিশ অ্যাডপ্টেড। এবং কি করা হলো দেখুন, 1757 ওরা পলাশির যুদ্ধ জিতলো। ইমিডিয়েটলি 10 বছরের মধ্যে প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল অফ বেঙ্গল মেজর জেমস রেনেল, এবং রেনেলের ম্যাপ আমরা এখনো ইউজ করি। These are some of the oldest maps that we have of Bengal, of the Bengal Delta. We still use Renel's map to try and look at the changes in the river courses, right? সেটা এখনো আমরা ব্যবহার করি। সো 10 বছরের মধ্যেই ওরা একটা ম্যাপ ওরা একটা সার্ভে লোকেশন তৈরি করলো যেখানে থেকে ম্যাপ তৈরি করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে যে সাউথ ইন্ডিয়াতে মাদ্রাসের দখল ওদের অলরেডি ছিল, সেখানে ওরা টিপু সুলতানকে হারিয়ে দিল, তার একটা এন্টায়ার স্ট্রেচ অফ ল্যান্ড পেয়ে গেল, all the way from Madras to Mangalore, stretching from the east coast to the west coast. তাহলে তার একটা ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে উইলিয়াম ল্যাম্পটন উনি স্টার্ট করে দিলেন, আর তারপরে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতেও একটা সার্ভে শুরু হয়ে গেল, রাইট? So William Lambton is regarded as the main originator or the main founder of this great trigonometrical survey. এটা শুরু করা হয়েছিল, উনি নিজে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, এটা উনি বলেছিলেন আমরা শুরু করব টু মেজার দ্য আর্থ কার্ভেচার, কারণ তখন সেই সময় দুটো মেজর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে, ইংল্যান্ড এন্ড ফ্রান্স। They are trying to answer the major scientific questions of the world. One of the basic scientific questions is what is the shape and size of the earth? এটা ঠিকঠাক জানা নেই। তো ল্যাম্পটন প্রপোজ করলেন আমরা একটা এন্টায়ার লংজিটিউডকে মাপবো ইন্ডিয়াতে, তার থেকে আমরা কার্ভেচার বানাবো। ফ্রান্স প্রপোজ করলো আমরা এন্টায়ার একটা লংজিটিউডকে মাপবো অ্যান্ডিজ মাউন্টেনে। ইউরোপে মাপতে পারবে না, কারণ ইউরোপ হচ্ছে লম্বাটে, ইস্ট টু ওয়েস্ট লম্বাটে, নর্থ টু সাউথ ইউরোপের কোনো এক্সটেন্ট নেই, তাহলে তারা অ্যান্ডিজে গিয়ে মাপবেন। সেই সার্ভেটা শুরু করলেন জেন্টলম্যান কল পিয়ের বুগার। ওরা ভেবেছিলেন 2-3 বছরে মেপে নেবেন, ফ্রান্স ভেবেছিলেন 2-3 বছরে মেপে নেবেন, 10 বছর লেগে গেছিল অ্যামাজন জঙ্গল দিয়ে অ্যান্ডিজে গিয়ে মাপটা করতে। এবং যতজন গেছিলেন খালি এই পিয়ের বুগারই একা বেঁচে ফেরত আসতে পেরেছিলেন উইথ দ্য মেজারমেন্টস। এবং তাই জন্য আমরা যখন দেখবেন আইসোস্টেসি পড়াই, আমরা একটা জিনিস পড়াই বুগার অ্যানোমালি, দ্যাট ইজ নেমড আফটার পিয়ের বুগার বেসড অন হিজ মেজারমেন্টস অফ দ্য চিম্বোরাজো পিক ইন চিলি, রাইট, ইন দ্য অ্যান্ডিজ। All right. So again, Lambton started the Great Trigonometrical Survey in India, and this was renamed as the GTS in 1818. Lambton ভেবেছিলেন যে 10 বছরে পুরো মাপটা হয়ে যাবে, again 10-15 বছরে ইস্ট টু ওয়েস্ট মাপটা হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ ভাবেনি কত বছর লাগবে। সাউথ ইন্ডিয়া থেকে পায়ে হেঁটে নর্থ ইন্ডিয়া অব্দি এসে কভার করতে ওদের 70 বছর প্রায় লেগে গেছিল, আর তারপরে এন্টায়ার হিমালয়ান পার্টটাকে কভার করতে আরো 30-40 বছর লেগে গেছিল, রাইট? So this was a survey, this is regarded as the greatest survey that was ever done. পায়ে হেঁটে ধরে ধরে পুরোটা জঙ্গল কেটে পায়ে হেঁটে পুরো ইন্ডিয়ার সার্ভে করা, রাইট? And the British had this idea from beforehand. কেন? বিকজ নিজের দেশেই ইংলিশ এম্পায়ার আর স্কটল্যান্ডের এম্পায়ারের সঙ্গে ওদের মারামারি হয়। দ্য ইংলিশ উইন দ্য স্কটিশ হাইল্যান্ড এম্পায়ার, এবং স্কটিশ হাইল্যান্ডে ওরা সার্ভে করে নিজের জায়গা দখলগুলো ওরা বসতিগুলো তৈরি করেছিলেন। তাই জন্য সেই সেম টেকনিক, সেম সার্ভে মেথডস গুলোই ওরা ইন্ডিয়াতে ইম্পোর্ট করে এনে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল, যে যত জায়গা আমরা দখল করব, যে টেকনিক্স গুলো আমরা স্কটল্যান্ডে ইউজ করেছি ল্যান্ড সার্ভের জন্য আর আমাদের বসতি বা পাওয়ারকে এস্টাবলিশ করার জন্য, তারপরে আইরিশ সার্ভেজ, আয়ারল্যান্ডে যে সার্ভে গুলো আমরা করেছি সেই জিনিসগুলো এসে আমরা এখানে এস্টাবলিশ করব, রাইট? সো ইউ রিয়েলাইজ as they are conquering other countries, other territories, they are importing those techniques to India, which was their major, resource area, and they are trying to establish the map making over here. Okay, so this is how it happened. These were the maps. These were some of the maps, triangulation maps of Great Britain and Ireland. এভাবে ট্রায়াঙ্গেল করে করে মাপতেন, সেই একই জিনিস ইম্পোর্ট করা হয়েছিল ইনটু ইন্ডিয়া, রাইট? এবং বেঙ্গল সার্ভেয়ার জেনারেল রেনেল ছিলেন। Renneler pod, his first atlas is called the Map of Hindustan. Okay, his first atlas is called the Map of Hindustan. আপনাদের আমি কিছু ম্যাপ এরকম দেখাতে পারি। This is Rennell's original map.
Right. This is Reynolds' original map. This is Reynolds' Bengal map. Provinces of Bengal on the left of the Hooghly River. Okay, with the Maratha provinces to the west. তখনও মারাঠারা ওয়েস্টে আছে. These are some of the maps that started to be made out. This is 1779. Okay, just 23 years, 22 years after Polashi. So these are the maps. এরপরে আস্তে আস্তে যেটা দেখা গেল, এক মিনিট, এভাবে আস্তে আস্তে যেটা দেখা গেল, এই this is Reynolds' map. This is Reynolds' map, James Reynolds' map of Hindustan. এটা দেখুন, okay, made by James Reynolds, showing the entire course of the Ganges. So আগে উনি শুরু করলেন with just বেঙ্গলের ম্যাপ, তারপরে নবাব অফ আউধকে ব্রিটিশরা দখল করে নিল। আপনারা জানেন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর যে গল্পটা, ওনাকে লখনউ বা আউধ ছেড়ে চলে আসতে হলো কলকাতায় এসে উনি গার্ডেন রিচে নিজের ছোট্ট প্যালেস নিয়ে থেকে গেলেন এখানে, রাইট? এবং আস্তে আস্তে যে আউটটা কনকার হলো, বেঙ্গল অ্যান্ড আউট, তারপরে দিল্লির দিকে যাওয়া শুরু করলো। তারপরে যেই ব্রিটিশ এম্পায়ারটা ফল করে গেল, দিল্লিটাও ম্যাপ করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে ইনক্লুড হয়ে গেল। So if we see Reynolds' maps, right? If we see major Reynolds' maps, we can see the progress of the British Empire over the Ganges Valley. It starts with creating just a map of Bengal, then it's a map of Bengal and Bihar, then it becomes a map of Bengal, Bihar and Oudh, that is modern day Uttar Pradesh, Allahabad, and finally then we have Bengal থেকে একদম দিল্লি অবধি entire একটা ম্যাপের stretch যেটা ওরা তৈরি করে, right? This is finally the entire map of Hindustan, right? Finally খুব ডিটেইলড একটা ম্যাপ, এবং এই ম্যাপগুলো এখনো আমরা ইউজ করি to see the old river courses and other things that are there, right? এই ম্যাপটা এখনো আমরা ইউজ করি। কিন্তু are these the oldest maps that we have of Bengal বা of the South Bengal? না, these are not the oldest maps that we have of Bengal. আমরা আরো older map পাই। আচ্ছা, I think there is a কোয়েশ্চেনগুলো আমরা একটু পরে নিই, রাইট? এটা একটু বলে নিই, ম্যাপগুলো দেখিয়ে নিই। আমরা আরো পুরনো ম্যাপ পাই বাই দ্য পর্তুগিজ, আমরা আরো পুরনো ম্যাপ পাই বাই দ্য পর্তুগিজ অ্যান্ড বাই দ্য ফ্রেঞ্চ। This is even more older map if you see, যেখানে ওরা মেইনলি কি ম্যাপ করেছে, ম্যাপ করেছে কোস্ট লাইন। এবং দেখুন এই যে ফিগারগুলো দেখছেন, এইগুলো হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল বা আমাদের বেঙ্গল কোস্ট লাইনের জায়গায় জলের ডেপথ। কেন? তখন ওদের মেন আইডিয়া ছিল বাণিজ্য করা অবধি। সো জাহাজ আসবে কোন জায়গায় কতটা জলের ডেপথ, এটা তো খুব ক্রুশিয়াল, নাহলে জাহাজ আটকে যাবে। So this is a map of eastern coast of India which shows the water depths. Okay, again a very valuable map of that time. এটা শ্রীলঙ্কা। So entire eastern India coastline, আমাদের কেপ কমরিন থেকে এগিয়ে all the way to Bangladesh, all the way to Chittagong, that side, it shows the depths of the coastline, right? তারপরে another one, this is Bay of Bengal এই ম্যাপটা তৈরি করেছে। This is again 1760s, যে আস্তে আস্তে আমার জাহাজগুলো আসবে। দেখুন, and we can see the names of the places, ক্যালকাটা, ফলতা, কুলপি, রাইট? এই জায়গাগুলোর নামগুলো দেওয়া আছে। বালাসোর, দেখুন বালাসোর এই নামগুলো দেওয়া আছে all along the eastern coastline. কাটাক রিভার, যেটা আজকে আমরা জানি মহানদী রিভার, কাটাকের নদী বলে এখানে লেখা আছে। তারপরে ব্ল্যাক পাগোডা is the temple of Konark. White pagoda is the temple of Jagannath temple in Puri. So all these things are marked along the coast, right? Okay, so these maps are very interesting to see how they have progressed and mapped the entire eastern coast. তারপর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ম্যাপ আপনাদের দেখাই। This is Hooghly 1734, পলাশির যুদ্ধের আগেও যখন জাস্ট বাণিজ্য করতে আসছে, এটা হুগলি দিয়ে ঢুকছে, এটা ডায়মন্ড হারবারের ওই জায়গাটা, রাইট? আর তারপরে এটা হুগলি দিয়ে ঢুকছে, হুগলির নদীতে কোন জায়গায় কতটা জলের ডেপথ, এটা ফ্যাদামসে দেওয়া আছে কোন জায়গায় কতটা জলের ডেপথ, কারণ এটা তো লাগবে আমার, রাইট? কোথায় ডাচ ফ্যাক্টরি আছে, কোথায় আমার এটা ফলতা, চারনকের বসতি কোথায় আছে, রাইট? এই জায়গাগুলো জাস্ট মার্ক করা। ওকে, খিদিরপুর, দেখুন নাম পড়ে যাচ্ছে খিদিরপুর বলে। Okay, so these are some of the very old maps that we have along the course of the Hooghly. Cano, because the Hooghly was the major source of these empires coming in, whether it is the Dutch, the French, Srirampure, you have the Denmark আছে, তারপরে you have the French in Chandanagar, the British in Calcutta, সবাই তো এই নদী ধরেই ঢুকতো না ম্যাপিং করার জন্য। আর কি ওরা ম্যাপ করেছে,
দ্য মনসুন উইন্ডস, কারণ জাহাজ তো আমার মনসুন পুরোটা উইন্ড ডিপেন্ডেন্ট। সো এরকম মনসুন উইন্ডস 1860 ম্যাপ, এরকম ম্যাপও পাওয়া যায়। মনসুন উইন্ডস, ওশান কারেন্টস, তার ম্যাপও পাওয়া যায়। রাইট, সো উই হ্যাভ লটস অফ ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যাপস, যদি হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে ইন্টারেস্টেড হয় সেইটা দেখার জন্য। এবার এইটা হচ্ছে জিটিএস সার্ভে, যেটা আমি বললাম ল্যাম্পটন শুরু করেছিলেন। দিস ইজ, উই ক্যান সি মাদ্রাস, ফোর্ট সেন্ট জর্জ, এটা মাদ্রাস। মাদ্রাস থেকে ল্যাম্পটন, এই দেখুন ট্রায়াঙ্গেল করে করে পুরো একদম ওয়েস্ট কোস্ট অব্দি ম্যাঙ্গালোর, এইটা করতেই 10 বছর চলে গেছিল। ম্যাঙ্গালোর অব্দি পুরো ট্রায়াঙ্গেল করে করে এন্টায়ার সাউথ ইন্ডিয়ার ম্যাপিং, সেরিঙ্গাপট্টনম যেটা ওরা টিপু সুলতান থেকে পেয়ে গেছিল, মাইসোর, রাইট, এই ম্যাপিং করে করে ওরা এগিয়েছিল, রাইট। এবং অনেক মজার কাণ্ড, অনেক ট্র্যাজিক কাণ্ড ঘটেছে এই ম্যাপিং করার সময়, এবং এগুলো লেখা আছে। খুব সুন্দর একটা বই আছে, দ্য গ্রেট আর্ক বাই জন কি বলে, সেটাই কিছু মানে অ্যাকাউন্টস লেখা আছে, বা ম্যাপিং অ্যান এম্পায়ার বাই ম্যাথিউ এডনি, বা অরিজিনাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যে নিজের অ্যাকাউন্টস গুলো আছে এই ম্যাপগুলো তৈরি হওয়া, সেখানেও এই জিনিসগুলো বলা আছে। এনিওয়ে, যেমন সব সেট আপ করা হলো, কাল সকালে উঠে রিডিং নেওয়া হবে, তারপর হঠাৎ করে দেখা গেল যে রিডিং নেবে সে নেই, রাতে হয়তো সাপে কামড়ে দিয়েছে বা বাঘে খেয়ে নিয়ে চলে গেছে, এমনও হয়েছে। বা মাপতে গেছে, যেটা জর্জ এভারেস্টের সাথেই প্রথম হয়েছিল। জর্জ এভারেস্টের সাথেই যেটা হয়েছিল যে প্রথমবার উনি সার্ভে করতে গেলেন সাউথ ইন্ডিয়াতে, এত জ্বর হলো, ইট ওয়াজ কল্ড জাঙ্গল ফিভার, রাইট। এত শরীর খারাপ হলো, 5 বছর হি টুক টু রিকভার, তারপরে আবার সার্ভেতে উনি জয়েন করতে পারলেন। বা উইলিয়াম ল্যান্টন সার্ভে করতে করতে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে মারাই গেলেন, ওনার কবর ওখানেই দেয়া হয়, রাইট। সো অনেক সময় সাউথ ইন্ডিয়াতে ওরা সার্ভে করতে গেছেন, দূরবীন নিয়ে, টেলিস্কোপ নিয়ে দূর দূর থেকে রিডিং নেওয়া হচ্ছে, লোকাল যে প্রিন্স বা লোকাল যে ভিলেজ হেডম্যান তারা ঘিরে ফেলেছে, যে আপনি আমাদের বাড়ির লোকেদের দেখছেন, আমার বাড়িতে মহিলারা আছে তাদেরকে আপনি দূরবীন দিয়ে দেখছেন, আমি আপনাকে এগোতে দেবো না, এটা অ্যালাউ করা যাবে না। তাকে বুঝিয়ে আবার সার্ভে করা হয়েছে। কোনো সময় কোনো লোকাল রাজা বলেছে আপনি সার্ভে করবেন না, কারণ যেই আপনি সার্ভে করবেন এসে আমার জায়গা দখল করে নেবেন, যেটা সত্যি। তো তাকে সেই যুদ্ধ করা হয়েছে, সেই রাজাকে হারানো হয়েছে, তারপরে আবার সার্ভেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রাইট। সো দিস ওয়াজ এ হিউজ এম্পায়ার। এবং পরে এভারেস্ট বলেন বা অনেক হিস্টোরিয়ানরা বলেন যে এই গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভে করতে গিয়ে যতজন মানুষ মারা গেছেন, তত মানুষ হয়তো কোনো ছোট যুদ্ধতে মারা যায়নি। তাই জন্য আমরা হাতে এই টোপোশিট গুলো রাখি না, ওই প্রত্যেকটা টোপোশিট হয়তো তৈরি করতে গিয়ে মেনি পিপল হ্যাভ ডাইড। সো ওই ম্যাপগুলো আমাদের খুবই শ্রদ্ধা করা উচিত, রাইট। এনিওয়ে, আর এইভাবে এটাকে বলে গ্রিড আইরন সিস্টেম অফ জর্জ এভারেস্ট। এইভাবে দেখুন ট্রায়াঙ্গেল করে এন্টায়ার ইন্ডিয়াটাকে ঘিরে নেওয়া। দিস টুক অ্যারাউন্ড ওভার 100 ইয়ার্স। পায়ে হেঁটে সার্ভে করে, এবং ডিফারেন্ট লোকের কাছে ডিফারেন্ট লাইন থাকতো, কেউ ইস্ট টু ওয়েস্ট লাইন করবে, কেউ নর্থ টু সাউথ লাইন করবে। পুরো ডেটাটা আসতো ক্যালকাটায়, আসতো। ক্যালকাটাই ওয়াজ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হেডকোয়ার্টার, তারপরে দেরাদুনে যায়। এইখানে পার্ক স্ট্রিটে যে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হেডকোয়ার্টার, সেইখানে বসে বসে হাতে ক্যালকুলেশন গুলো করা হয়, অলরাইট। সেইভাবে আস্তে আস্তে গোটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ এইভাবে তৈরি করা হয়। অনেক হিস্টোরিয়ানরা বলে এইটাকে বলে গ্রিড আয়রন সিস্টেম। গ্রিড আয়রন মানে যেরকম আমরা দেওয়ালে লোহার বার্স গুলো দিই, যেন এই পুরো এইভাবে ম্যাপিং করে যেন ইন্ডিয়াকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা, যেন মনে করা হয় যে, কারণ ওয়ান্স দ্য ব্রিটিশ ম্যাপ এন্টায়ার ইন্ডিয়া, দে কুড এক্সার্ট দেয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার ওভার এন্টায়ার ইন্ডিয়া, রাইট। এটাই বোঝানো। এই যে দিস ইজ দ্য এন্টায়ার গ্রিড আয়রন সিস্টেম, যার বেসিসে উই হ্যাভ আর টোপোশিট নাম্বারিং। তারপরে পুরো জায়গাটা যত ম্যাপ হলো, সেখান থেকে আমাদের আজকের দিনে টোপোশিট নাম্বারিং যেটা এসছে, রাইট। ওল্ড সিস্টেম, এভারেস্ট সিস্টেম, নিউ সিস্টেম, রাইট। ঠিক আছে, সেটা আরেকটু আমি এগিয়ে যাই তাহলে, বিকজ উই আর লুজিং টাইম। সেই মাদ্রাস অবজারভেটরি এইভাবে সার্ভে করা হতো পায়ে হেঁটে। এই সার্ভে টাওয়ার গুলো ক্যালকাটা বেস লাইন মাপা হচ্ছে। এই টাওয়ার গুলো এখন আমরা দেখতে পাই ব্যারাকপুর, চিতপুর। Sadly, we are a country that do not always preserve our scientific heritage. These towers are part of our scientific heritage. এইগুলো অনেক সময় ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, রাইট। এই টাওয়ার গুলো ওরা ডিজাইন করে মেপেছেন। দিস ইজ ল্যাম্পটন, দিস ইজ জর্জ এভারেস্ট। যেখানে ওরা সার্ভে করেছিলেন, মেইন যে বেঞ্চ মার্ক গুলো নিয়েছিলেন, সেইখানে এখন জিটিএস পাথর পোতা আছে। অনেক জায়গায় জিটিএস পাথরগুলো আর পাওয়া যায় না, না জেনে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, প্রিজার্ভেশন করা হয়নি, রাইট। এবং এই মানুষটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এনার নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, রাধানাথ শিকদার। হিন্দু কলেজ কলকাতার, যেটা আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ পরে নাম হয়, তার ছাত্র ছিলেন। এভারেস্টের দরকার ছিল একজন ভেরি গুড ম্যাথমেটিশিয়ান, যে সব ক্যালকুলেশন গুলো হ্যান্ডেল করবে।
রাধানাথ সিকদার ছিলেন ওনার মেন কম্পিউটার, এবং মেন ক্যালকুলেশনস এটসেট্রা রাধানাথ সিকদারই করতেন। এর পাশে হচ্ছে আরেকজন ভদ্রলোক যার নাম নেন সিং রাওয়াত। রাওয়াতের গল্পে আমি একটু পরে আসছি। এই রাধানাথ সিকদারই এইভাবে মাউন্ট এভারেস্টের প্রথম ক্যালকুলেশন করেছিলেন। দেখুন, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট, দিস ইজ থিওডলাইট, গ্রেট থিওডলাইট, যেটা দিয়ে সার্ভে করা হতো, বা পাহাড়ে গিয়ে এইভাবে প্লেন টেবিল বসিয়ে সার্ভে করা হতো। এই হচ্ছে দুটো বই যার নাম আমি বলছিলাম, ম্যাপিং অ্যান এম্পায়ার, ম্যাথিউ এডলি, গ্রেট আর্ক, জন কি, রাইট? আরেকটা খুব সুন্দর একটা প্যাম্পলেট আছে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোরার্স অফ দ্য 19th সেঞ্চুরি। এটা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট থেকে ফ্রিতে পাওয়া যায়। এটা আপনারা ডাউনলোড করে যদি ক্লাসে দেখান, আই এম শিওর ছাত্রদের খুব ভালো লাগবে, রাইট? যেখানে where people talk about পণ্ডিত, পণ্ডিতরা কারা ছিল তাতে আসছি। এইভাবে হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাপ, এভারেস্টের হাইট বার করা প্রথম যে ম্যাপ, সেই ম্যাপটা যেটা বার করা হয়েছে 1858-এ, ফার্স্ট টোপোশিট অফ এভারেস্ট, রাইট? ফার্স্ট টোপোশিট অফ এভারেস্ট যেটা বার করা হয়, এবং এই পাহাড়ের নামটা দেওয়া হয় অ্যাজ মাউন্ট এভারেস্ট। এই নামটা কে দেয়? অ্যান্ড্রু ওয়া। জর্জ এভারেস্ট সার্ভেয়ার জেনারেল হয়ে যাওয়ার পর নেক্সট যিনি হন, ওনার নাম হয় অ্যান্ড্রু ওয়া। অ্যান্ড্রু ওয়া জোর করে এই পাহাড়ের নামটা দেয় অ্যাজ মাউন্ট এভারেস্ট। কেন দেয়? কারণ উনি বললেন যে আমি এই পৃথিবীর সব থেকে উঁচু পাহাড়ের নাম দিতে চাই নিজের টিচারের নামে। কিন্তু অনেকে বলেন দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ হোয়াট উই কল এনভায়রনমেন্টাল রেসিজম। এনভায়রনমেন্টাল রেসিজম মানে কি? সাধারণত আমরা জানি স্কিন কালার, এথনিসিটি বেসড রেসিজম, কিন্তু there is also something called environmental racism, বা যেটাকে আমরা বলি কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন। কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন মানে হচ্ছে, সিন্স আই এম আ ডমিনেন্ট কালচার, আমি তোমার এক্সিস্টিং কালচারের কিছু একটা অংশ নিয়ে নতুন করে নিজের মতো নামকরণ করে দিলাম, যেটা আমার অস্তিত্বটাই বেশি বড় করে দেখালো, রাইট? Since I am a dominant culture, I will take over some aspect of your culture and rename it so that it shows my importance and diminishes your importance, right? For example, Mount Everest বা এই পিক, যে হাইয়েস্ট পিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তার অলরেডি দুটো লোকাল নাম ছিল, যেটা সাগরমাথা, নেপালিতে সাগরমাথা, বা তিবেটিয়ান ভাষায় চোমোলাংমা। Why were these two local names not used? Why was this peak XV, why was it named as Mount Everest? Many historians say this is an example of, again, British colonialism, where they want to give English names to the most important places to glorify their power instead of, giving the local names. All right, this the British did not only in India, they did in other parts of the world as well. For example, the highest peak in the Rocky Mountains in North America, I think that was known as Mount McKinley. Again, one of the major rock formations in Australia, that was known as this Ayers Rock in Australia, Central Australia, near Alice Springs, right? But later day, there have been protests by the local people in Alaska, by the local people in Australia, and that's why today's modern maps, if you see the modern maps of the Rockies in Australia, we do not use these names of Mount McKinley anymore. We use the word Denali, Mount Denali, এটা local নাম। যেটা আমাদের আয়ার্স রক ইন অস্ট্রেলিয়া, সেটা এখন লোকাল অ্যাবরিজিন নামে জানা হয়, উলুরু, রাইট? বা আপনারা যদি নিউজিল্যান্ডের কোনো ওয়েবসাইটে যান, নিউজিল্যান্ড গভর্নমেন্টের কোনো ওয়েবসাইটে যান, দেখবেন নিউজিল্যান্ড পাশে লেখা আছে আটোরোয়া। That Aotearoa is the original Maori name, Maori tribal name for the land of New Zealand, right? So there the cultures are recognizing that there were people before who gave local names to certain lands. India te ekhono sadly seta hoyni. Anyway, I said I'll tell you something about the Pandits. What is the Pandits and what is the great game? This is again something very interesting. আমি নিজের স্টুডেন্টদের বলি যে সিনেমা না দেখলে ভালো করে ভূগোল পড়াশোনা করা যায় না হয়তো। সো একটা সিনেমা আছে, যদি আপনারা দেখতে পারেন, কেসারি বলে একটা সিনেমা আছে, অক্ষয় কুমারের সিনেমা। যাই হোক, কেসারি বলে একটা সিনেমা আছে। কেন ওটা দেখতে বলা? বিকজ দ্যাট সিনেমা শোজ what is called the British Afghan wars. Okay, the wars that happened between the British Empire and the Afghan Empire, and that was part of something called the Great Game. Great Gameটা কি ছিল? ব্রিটিশরা তো ইন্ডিয়া দখল করে নিল, এবার আরো বড় হতে চাইবে, তাহলে আফগানিস্তানের উপরে নজর, আর অন্যদিকে টিবেটের উপরে নজর, রাইট? এই দুটো এলাকার উপরে নজর, যাতে এম্পায়ারটা আরো এক্সপ্যান্ড হতে পারে। এবার গ্রেট গেমটা কি? গ্রেট গেম হচ্ছে দ্য কন্টেস্টেশন বিটুইন দ্য রাশিয়ান এম্পায়ার অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ফর কন্ট্রোল ওভার আফগানিস্তান, রাইট? আফগানিস্তান হ্যাজ অলওয়েজ বিন অ্যান এরিয়া ইন ফ্লাক্স। সেটা থেকে আমাদের অনেক ব্রিটিশ আফগান ওয়ার্স হয়, যেটা ওই সিনেমায় দেখায়, রাইট? ব্যাটল অফ সারাগাড়ি অ্যান্ড সো অন, এটা ওই সিনেমায় দেখায়। সো এনিওয়ে, এবং আমরা যেটা দেখতে পাই, এরকম অনেক ছোট ছোট এক্সপিডিশন করতো। দ্য ব্রিটিশ উড ডু আ লট অফ এক্সপিডিশনস। দেখুন, এরকম এক্সপিডিশনের ম্যাপও দেখা যায়। দাঁড়ান, এই যে কান্দাহার টু ইন্ডিয়া ফিল্ড ফোর্স, ব্রিটিশরা এক্সপিডিশন করেছে 1880-তে।
where they have walked across these areas and they are trying to see কোন জায়গায় ম্যাপিং করা যায়, কোন জায়গায় যাওয়া যায়, অলরাইট, সেই জিনিসগুলো করা, নতুন কোন জায়গা দখল করা যায়। So this great game is something that was fought, okay, that was really fought. আর এই গেমটা কেন বলা হতো, দুটো মেজর এম্পায়ার একটা জায়গা দখল করার জন্য চেষ্টা করছেন, ওকে। বা আর কি, টিবেটে যেই ঢুকতে হয়, টিবেটের রাজার আইডিয়া ছিল যে ব্রিটিশরা ঢুকলেই আমার জায়গা দখল করে নেবে। তাহলে তার রুলই ছিল যে কোনো ব্রিটিশারকে দেখবো, যদি ইফ আই সি এনি ব্রিটিশ পারসন, আই উইল ইনস্ট্যান্টলি ক্যাপচার দ্যাট পারসন অ্যান্ড আই উইল বিহেড দেম, আইদার গলা কেটে দেওয়া হবে বা ইমপ্রিজন করে দেওয়া হবে। তাহলে ব্রিটিশরা ম্যাপ করবে কি করে? ব্রিটিশরা কিভাবে ম্যাপ করলো? তারা যেটা করলো, দে রিয়েলাইজ যে আমাদের ইন্ডিয়াতে হিমাচল প্রদেশ বা দার্জিলিং এলাকার যে মানুষরা আছেন তাদের অনেকটা সেম দেখতে, সেম নেপালি বা সেম টিবেটিয়ান ফেসিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। তারা এদেরকে ট্রেনিং দিলেন। এদেরকে কিরকম ট্রেনিং দিলেন? যে যেখানেই ওরা হাঁটবে পায়ের স্টেপিংটা এক করবে, দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব এক করবে, এবং তারপরে তাদেরকে মঙ্ক হিসেবে, সাধু বাবা হিসেবে সাজিয়ে দেওয়া, যাতে তারা টিবেটে যায়। এবং তারা হেঁটে হেঁটে যাবে, হাতে মাদুলি থাকবে, রাইট, হাতে প্রেয়ার বিডস থাকবে, সেই কটা স্টেপ নিচ্ছে সেইগুলো হাতে প্রেয়ার বিডসে গোনা, যেন আমি প্রে করতে করতে যাচ্ছি, ভক্তি করতে করতে যাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লুকিয়ে লুকিয়ে আমি মেজারমেন্ট নিচ্ছি। আমার প্রেয়ার হুইলের মধ্যে লুকানো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে যেগুলো দিয়ে আমি কম্পাস, মেজারমেন্ট, ডিস্টেন্স এগুলো নিতে পারবো। এবং এই পণ্ডিতরা সার্ভে করতে চলে যেত। পণ্ডিত নেন সিং যেমন 10 বছর সার্ভে করতে চলে গেল, আস্তে আস্তে ডেটাগুলো লিখে রাখলো বা মনে রাখলো, ফেরত এসে সেই ডেটাগুলো দেখালো, রাইট, ফেরত এসে সেই ডেটাগুলো দেখিয়ে তারপর এন্টায়ার জায়গার ম্যাপটা তৈরি হলো। যেমন একটা যেটা আমি আপনাদের বললাম দেখাবো, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোরার্স অফ দ্য 19th century, দেখা যাক। This is written by the Survey of India. This shows the journeys of these people. Pandit Nain Singh, তাদের লাইফের স্টোরির ব্যাপারে কিছু লেখা হয়। নেন সিং যেমন সার্ভে করা শুরু করেন হিমাচল প্রদেশ থেকে, ওকে, কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ থেকে সার্ভে করা শুরু করে, এটা ওদের হাঁটার পথ। সেখান থেকে হেঁটে 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 পুরো টিবেট কভার করে অরুণাচল, আসাম দিয়ে ঢোকে, পুরো জায়গায় যা যা দেখে থাকে সেই ডেটা রেকর্ডটা রেখে এসে সেইটাকে ম্যাপ করে তারপরে প্রথম ম্যাপ তৈরি করা হয় টিবেটের। বা কিনথুপ বলে আরেকজন যিনি, হি ওয়াজ ইলিটারেট, দেখুন আপনি পড়ে দেখতে, হি ওয়াজ ইলিটারেট, বাট ওকে দার্জিলিং থেকে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সার্ভে করতে টিবেটের ইস্ট পার্টটা। বিকজ হি ওয়াজ ইলিটারেট, ও ধরা পড়ে যায়, ওকে জেলে পুরে দেওয়া হয়, 9 বছরও জেলে থাকে, তারপরে জেল থেকে পালিয়ে এসে ও সার্ভে করে। ইলিটারেট তো মনে রাখতে, ইলিটারেট কিছু লিখতে পারে না, কিন্তু খুব ভালো মেমোরি ছিল, তাই ও যে জায়গার দৃশ্যগুলো দেখে এসেছিল, যে ডিস্টেন্স গুলো মনে করে এসেছিল, সেইগুলো ও ফেরত এসে ডিকটেশন দেয়, সেইগুলো ব্রিটিশ অফিসাররা লেখে, সেখান থেকে ম্যাপ তৈরি হয়। এইভাবে ম্যাপিংটা করা হয়েছে, রাইট। দিস ইজ অ্যান ইমেন্স মেথড, ভাবা যায় না যে যেভাবে ম্যাপিংটা করা হয়েছে। একটা বিশাল কন্ট্রোভার্সি ছিল, ব্রহ্মপুত্র নদীর সোর্সটা কোথায়? যে নদীকে আমরা সাংপো বলছি টিবেটে, সেই নদী কি ব্রহ্মপুত্র আসামে? কিনথুপের যেমন কাজ ছিল গাছের গুড়ি মার্ক করে সাংপোতে ভাসিয়ে দেওয়া, এবং আসামে ব্রিটিশ অফিসাররা থাকবে, তারা যদি গাছের গুড়িকে খুঁজে পায় তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ ওই নদীটাই এই নদী, তাহলে এই নদীটা ফলো করলে আমরা ইস্ট দিয়ে টিবেটে ঢুকতে পারবো যদি কোনোদিন দখল করতে হয়, রাইট। এইরকম প্রকল্পগুলোও নেওয়া হয়েছিল। So again, if you want to read more about the great game, যে ডকুমেন্টটা আপনাদের দেখালাম, Indian explorers of the 19th century, you can get this document online and you can search and you will see lots of amazing stories, lot of stories of daring, lots of stories of bravery, যেভাবে ম্যাপিংটা করা হয়েছে, রাইট। এবং এই ম্যাপিং করতে গিয়ে another great scientific discovery যেটা হলো, এই জিটিএস সার্ভে করতে গিয়ে কালিয়ানপুর প্রবলেম যেটা আমরা বলি, যেটা আমরা দেখলাম যে প্লাম্ব অফ সরে যাচ্ছে, থিওডলাইটের প্লাম্ব অফ সরে যাচ্ছে, যেটা বোঝা গেল যে হিমালয়ার যে ম্যাগনেটিক অ্যাট্রাকশন হচ্ছে, গ্র্যাভিটেশন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে তার জন্য। এবং সেখান থেকেই আমার এলো থিওরি অফ আইসোস্ট্যাসিস যে রিডিং, আপনারা প্র্যাটের থিওরি, এরির থিওরি পড়েছেন। সো দ্যাট বেসিক্যালি কামস ফ্রম the measurements taken along the great trigonometrical survey mapping এর সময়, right? This is Pierre Bouguer, I told you about Bouguer, যার Chimborazo Peak mapping করার সময় এসেছে, এবং তাই জন্যই এই অর্গানাইজেশন গুলো সেট আপ করা হয় ইন ইন্ডিয়া, রাইট। See, this is the Survey of India, ফার্স্ট আমাদের ম্যাপিং অর্গানাইজেশন, আগে সার্ভেয়ার অর্গানাইজেশন অফ বেঙ্গল, তারপরে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেট আপ করা হয়। এবং দেখুন ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে কতটা তফাৎ হয় দুটো লোগোতে। ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে
লোগোতে লেখা থাকতো ল্যাম্পটন এন্ড এভারেস্ট, দ্য টু ফাউন্ডিং পার্সনস অফ দ্য সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, রাইট? তখন ইংল্যান্ডের রাজার মুকুটটা উপরে থাকতো। ওয়ান্স ইন্ডিয়া বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তখন এখন সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার লোগো হচ্ছে অসেতু হিমাচলম। অসেতু হিমাচলম মানে হচ্ছে ফ্রম দ্য সি টু দ্য হিমালয়াস, যে আমরা ম্যাপ করবো ফ্রম দ্য ওশনস অল দ্য ওয়ে আপ টু দ্য হিমালয়াস। এখন আমাদের উপরে অশোক স্তম্ভ উপরে আছে, রাইট? ওকে, তারপরে দিস আর দ্য গ্রুপ অফ পিপল হু ফাউন্ডেড দ্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, রাইট? একই জায়গায়, পার্কশিটের আরেকটা জায়গায় তারপরে ফাউন্ড করে, রাইট? তারপরে খুব বিখ্যাত একজন ইন্ডিয়ান জিওলজিস্ট, ফার্স্ট গ্রেট জিওলজিস্ট অফ ইন্ডিয়া, যেটা আমরা বলতে পারি ডক্টর BN ওয়াদিয়া, যার নামের পরে ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজি আজকে দেরাদুনে এস্টাবলিশ করা আছে, যেখানে পড়াশোনা করতে যাওয়া যায়, মাস্টার্স করে জিওগ্রাফি স্টুডেন্টরা পড়তে যেতে পারে। He did lot of great geological explorations in India. This is Professor S.P. Chatterjee, who set up the first geography department in India, বলা যেতে পারে, Calcutta University. He ended up founding NATMO, first major large scale geography thematic map করার জন্য যে অর্গানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া, রাইট? তো এইভাবে আমাদের ম্যাপিং হিস্ট্রিটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। কলকাতার ম্যাপের ব্যাপারে আরো তাহলে কিছু ম্যাপগুলো আপনাদের দেখাই। এই টোপোশিট এরা যে তৈরি করেছেন, এবং আমি টোপোশিট পড়াতে খুবই মানে পছন্দ করি। কিছু পুরোনো টোপোশিটের উদাহরণ আপনাদের দেখাই। দেখুন, রাজপুতানা সার্ভে, রাজস্থানে রাজপুতানা সার্ভে কবেকার টোপোশিট? 1856, ওকে, 1865 1856 সেই সময়ের সার্ভে টোপোশিট, রাইট? সো এই এরকম ম্যাপস এখনো আমরা পাই, এগুলো সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট থেকে কিছু পাওয়া যায়। বা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পাবলিশড ম্যাপ অফ মাউন্ট এভারেস্ট। এই যে দেখুন, মাউন্ট এভারেস্ট, প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট লেখা আছে, লোকাল নামটাও আছে চোমোলংমো, কিন্তু জোর করে ব্রিটিশ নামটাই দেওয়া হয়েছিল, 29,002 ফিট, রাইট? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পাবলিশড ম্যাপ অফ মাউন্ট এভারেস্ট। বা দিস ইজ আ ম্যাপ অফ সিকিম, দিস ইজ আ ম্যাপ অফ আসাম, দ্য ওল্ড ব্রহ্মপুত্র রিভার। এবং দেখুন, ম্যাপের নাম করতেও ভুল হতে পারে, কারণ দেখুন পুরোনো ম্যাপে লোহিত নদীটাকেই ব্রহ্মপুত্র বলেছে, কারণ তখন যেটা আমি বললাম, ওরা তখনও বুঝতে পারেনি ব্রহ্মপুত্র সোর্সটা কোথা দিয়ে। তাই আজকে যেটা লোহিত নদী, সেই লোহিত নদীটাকেই ব্রহ্মপুত্র বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাইট? তারপরে পরের ম্যাপে আমরা দেখেছি তার কারেকশনটা করা হয়েছে, রাইট? সো এনিওয়ে, সিকিমের ম্যাপ, গ্যাংটক, তার টোপোশিট, এরকম ম্যাপ তৈরি করা। আরেকটা যেটা আমি নিজেরা ইউজ করি এই ম্যাপ পড়ানোর সময়, ব্রিটিশরা তো ম্যাপ বানিয়েছে, তো আমি যদি আজকে টোপোশিট পড়াতে চাই, তাহলে খুব ভালো হয়। টুডে উই হ্যাভ 100 years of টোপোশিটস অফ এনি পার্ট অফ ইন্ডিয়া। 100 বছরের টোপোশিট যদি আমি দেখাই, একটা স্টুডেন্টকে যখন টোপোশিট পড়াচ্ছি, যদি আমি একদম পুরোনো দিনের ম্যাপ দেখাই, মাঝে একটা টাইমের ম্যাপ দেখাই, আর একদম রিসেন্ট টোপোশিটটা যদি সেই জায়গার দেখাই, তবে তো আমি চেঞ্জ ডিটেকশন ম্যাপিংটা করাতে পারবো, কি কি জিনিস বদলেছে সেটা দেখাতে পারবো। সো দিস ইজ ম্যাপ নাম্বার 73I/13। দিস ইজ ম্যাপ নাম্বার 73I/13, রাইট? এটা দামোদর ভ্যালি, এটা দামোদর ভ্যালি এলাকার। দেখুন, দিস ইজ দ্য বরাকর রিভার, দামোদর ভ্যালি এলাকা। একই জায়গা যদি, এটা সালানপুর বলে জায়গাটা একটা, একই জায়গার ম্যাপ যদি আপনাকে দেখাই, দেখুন এটা 1970, রাইট? 1970 ম্যাপ, 1974। দেখুন কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার 1913-এ আমার মাইথন বা দামোদর ভ্যালি প্রকল্প হয়নি, তাই মাইথন ড্যাম বরাকর নদীর উপরে সেটা এখনো হয়নি, চিত্তরঞ্জন শহরটা হয়নি। তাই আমরা এই পুরোনো টোপোশিট গুলো তাই জন্য তো ইম্পর্টেন্ট, আমরা এই চেঞ্জটাকে বোঝাতে পারি, রাইট? তাছাড়া যদি রিসেন্ট টোপোশিট দেখাই, যে নতুন টোপোশিট 2006 থেকে যেগুলো নতুন টোপোশিট গুলো হয়েছে, তাহলে সেখানে আরো আমার এই চিত্তরঞ্জন শহর, তার আরো কত এক্সপ্যানশন, আগে কতটা ছোট জায়গা নিয়েছিল, এখন আরো কতটা বড় জায়গা নিয়ে আছে, সেই চেঞ্জেস গুলো আমরা দেখাতে পারি, রাইট? সো maps are very, very important. We can use these maps to show a lot of changes. Okay, we can use maps to teach very well কিভাবে একটা জায়গার expansion etc. হয়েছে। Okay, another last few more things that I'll talk about is, তাহলে আস্তে আস্তে যত ব্রিটিশরা ম্যাপিং ডেভেলপ করেছে, one of their primary goals was to develop such maps, mineral maps. এই দেখুন, map of ছোটনাগপুর coal field, geology of the coal fields বা gold fields. That's right. So map তৈরি করার দুটো মেইন রিজন in British India was to find out places so that I can have my army defense এর জন্য, and to find out places where the resources are there, so I can carry those resources to the ports, and then I can carry those resources away to my country. All right. And of course, আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা ডেভেলপ করেছে রেলওয়ে ম্যাপ।
এবং এই রিসোর্স তৈরি করতে গিয়ে মেজর একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে রেলওয়ে ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া, রাইট? সো ওভার টাইম কিভাবে ওরা রেলওয়ে তৈরি করেছে, রেলওয়ে সিস্টেমস তৈরি করেছে। একটা জায়গার ম্যাপ আপনাদের দেখাতে বা একটা জায়গাকে দেখাতে যাবো, এই যে মোকামে। ইফ আই জুম ইন, দেখুন মাঝে এই নীল নীল লাইনটা হচ্ছে গঙ্গা নদী, দিস ইজ দ্য গঙ্গা রিভার, দিস ইজ মোকামে ঘাট, একদিকে মোকামে একদিকে মুঙ্গের, দিস ইজ মুঙ্গের, রাইট? এই মোকামে ঘাট আর মুঙ্গের, তখন গঙ্গার উপরে কোনো ব্রিজ ছিল না, এবং তাই জন্য দেখুন তলার দিকে ইয়েলো লাইন, ইয়েলো দিয়ে রেলওয়ে লাইনটা, ওপর দিয়ে রেড দিয়ে। এইখান থেকে এই মোকামে ঘাট থেকে মুঙ্গের গুডস ট্রান্সফার করাটা একটা বড় ছিল। এই নিয়ে জিম করবেট যিনি, যার শিকারের গল্প আছে, ওনার এই লাইফ এট মোকামে ঘাট বলে একটা গল্প আছে, কিভাবে এই গুডস গুলো ট্রান্সফার করা হতো। খুব ভালো গল্প, পড়তে পারেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে কিভাবে ওরা ইকোনমিক জিওগ্রাফি, ইকোনমিক ট্রান্সপোর্টেশন অফ গুডস করতো, বা ইভেন আমাদের সোসাইটাল সেট আপ কিরকম ছিল, সেইগুলো ওই গল্পে বোঝানো আছে, এই জায়গার ইকোনমিক জিওগ্রাফিটা দিয়ে বোঝানো আছে। এনিওয়ে, সো দিস আর সাম অফ দ্য ম্যাপস হুইচ আই ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট। বা ওরা আরো ম্যাপ বানিয়েছে, সিটি ম্যাপস, বম্বে, আইল্যান্ড অফ বম্বে ওভার টাইম, 7টা আইল্যান্ড জুড়ে এই বম্বের আইল্যান্ডটা, বা প্লেসেস লাইক মাদ্রাস, ওকে, বা প্লেসেস লাইক মাদ্রাস কিভাবে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে। দিস আর সাম অফ দ্য ওল্ড ম্যাপস। বা তাঞ্জোর, হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস লাইক তাঞ্জোর বা টেম্পল অফ মাদুরাই, these kind of maps were also developed by the British and other European colonizers as part of guidebooks, as part of this. So this is a little bit about India's old cartography, right? This is about India's old cartography. Kolkata niye aro amra bolte discuss korte pari jodi apnader interest hoy. These are some of the oldest maps that we have of Calcutta. Calcutta এই জন্য দেখানো because major center of British power in India. So আগে যেমন আমার গঙ্গাটা অন্য দিক দিয়ে যেত, যেটা আজকে টালি নালা, আগে আজকের দিনে যেটা শুকিয়ে গেছে এটাকে আমরা আদি গঙ্গা বলি বা টালি নালা, আজকে গঙ্গাটা সেখান দিয়েই যেত আগে। তারপরে আস্তে আস্তে কলকাতা যখন ডেভেলপ করে, এটা বাঙালি ম্যাপ, একটা বাঙালি নামকরণ করা বা বাংলায় জায়গার নামগুলো লেখা, খুব পুরনো 1890 দশকের কলকাতার প্রথম ম্যাপ অফ ক্যালকাটা শোয়িং দ্য মেজর থানাস। 25টা থানা নিয়ে কলকাতা তৈরি করা হয়েছিল। আরো বড় দেখুন কুলি বাজার, কলকাতায় কুলি বাজার থাকতো। কুলি বাজার মানে ইনডেনচার্ড লেবার, দ্য পিপল, মানুষকে একদম বলা যেতে পারে যে পশুর সমান দেখা হতো, and these people were imprisoned in this কুলি বাজার। and তারপরে দূরে দূরে জাহাজ করে মরিশিয়াস, ট্রিনিড্যাড, আন্ডামান এসব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো ওখানে লেবার হিসেবে কাজ করার জন্য। এটা ভবানীপুরে মরিশিয়াস বাজার, মরিশিয়াস কুলি বাজার মানে এখান থেকে লোকেদের মরিশিয়াসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, রাইট? তাই লেখা আছে মরিশিয়াস এমিগ্রেশন ডেপো। এরকম অনেক ম্যাপস দেখতে পাওয়া যায়, রাইট? পুরোনো দিনের হাওড়া ব্রিজ। So we have photographs along with maps also, right? But old Calcutta maps of old Calcutta maps for showing traffic routes. পুরোনো দিনের কলকাতা ট্রাফিক রুট ম্যাপ। বা এটা আরেকটা ম্যাপ কলকাতার, যেটা দেখাচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম করে যে ম্যাপটা দেখাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে ফাঁকা জায়গা, গঙ্গার ঘাটগুলো, এটা পুরোনো শহরটা, রাইট? সো উই হ্যাভ লটস অফ ওল্ড ম্যাপস অফ ক্যালকাটা লাইক দিস, ওকে। এই ম্যাপগুলো পাওয়া যেতে পারে। মেজর চার্চেস অ্যান্ড কলেজেস অফ ক্যালকাটা ইন 1800 and early 1900s, major colleges and churches of Calcutta. So we do get these kind of maps. Again, this is very interesting. This is very interesting. Why? Because হুগলির তলায় জলের ডেপথস গুলো দেখানো, এই যে কোথায় হুগলিতে চর আছে, চর নেই, ফোর্ট উইলিয়াম এখানে মার্ক করা, সেই জায়গাগুলো দেখানো, রাইট? ওকে। তারপরে গার্ডেন রিচ এলাকা, এটা দেখুন প্রপার্টি অফ কিং অফ আউদ, মানে যেটা আমি বললাম নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে লখনৌ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল, উনি এসে গার্ডেন রিচে কলকাতায় থেকে গেছিলেন। এবং তার জন্য বলা হয় যে বেঙ্গলে প্রথম যে বিরিয়ানির কালচার, বিরিয়ানি তৈরি করার কালচার বা বিরিয়ানিতে আলু আসা, সেই যে ফুডের যে কালচার, সেটাও এই নবাব অফ আউদ ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতায় এসেছিলেন বলেই ওই খাবার কালচারটাও আমাদের এখানে আসে, রাইট? সো এই পুরোনো ম্যাপগুলো আমরা দেখতে পাই। এবং মজার ব্যাপার হলো আমরা এই পুরোনো ম্যাপ নিয়ে কি করতে পারি, এইটা হচ্ছে পুরোনো ম্যাপটা, রাইট? আপনাদের দেখাই তাহলে পুরোনো ম্যাপটা। তাই এবার সেটাকে আজকের দিনে জিও রেফারেন্স করে সেটাকে অ্যালাইন করে আজকের দিনের এটা ঠিক করে অ্যালাইন করে প্রেজেন্ট যে হুগলি নদী তার সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, এবং তার থেকে কি চেঞ্জেস হয়েছে ইন দ্য রিভার, ওকে, সেটা আমরা কিছুটা অ্যানালিসিস করতে পারি। সো পুরোনো ম্যাপ আর ভেরি গুড আর্কাইভ অফ হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন, রাইট? And we can also understand the urban geography, social geography of Calcutta also from looking at these kind of maps. কোথায় old town, কোথায় CBD area,
কোথায় আমাদের নতুন এরিয়া এক্সপ্যানশন হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারি। দেখো প্রথমে ব্রিটিশরা যখন আসবে, তারা বাণিজ্য করতে আসবে, তাহলে একটা পোর্ট এলাকা হবে, তাহলে পোর্ট এলাকা হবে, যত আস্তে আস্তে পলিটিক্যাল পাওয়ারটা গ্রো করবে, একটা দুর্গ হবে, ফোর্ট হবে, ফোর্টের প্রোটেকশনের জন্য একটা ফাঁকা এলাকা থাকবে যেটা আমাদের ময়দান এলাকা। এবার বাণিজ্য করতে গেলে জাহাজগুলো থাকবে, সেগুলো রিপেয়ার হবে, তাহলে একটা ডক এলাকা হবে, আর গোডাউন থাকবে, এক্সটেন্ডেড পোর্ট এরিয়া। তারপরে অরিজিনাল নেটিভ টাউন, মানে অরিজিনাল বাঙালি বা শহরটা থাকবে, ব্রিটিশ শহরটা থাকবে, ইউরোপিয়ান শহরটা থাকবে, মাঝে অ্যাংলো পাড়া থাকবে, দুটো পপুলেশন যেখানে মিক্স করবে, একটা সিবিডি এলাকা থাকবে। তারপরে আস্তে আস্তে শহরটা যত গ্রো করবে, উই উইল হ্যাভ দ্য নিউয়ার অ্যান্ড ওল্ডার পার্ট অফ ক্যালকাটা। সো কিভাবে খুব সুন্দরভাবে এই পুরোনো ম্যাপ ইউজ করে ক্যালকাটার আরবান মরফোলজি, which is a combination of the Burgess concentric model and the Homer and Hoyt sectoral model, not sectoral model, sorry, multiple nuclei model, সেটাকে কম্বাইন করে খুব সুন্দরভাবে কলকাতার এই আরবান মরফোলজিটা আজকের দিনে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে, রাইট? সো উই ক্যান ইউজ ওল্ড ম্যাপস ফর দিস পারপাস অলসো, ওকে? এন্ড we have lots of good if you go to Google Earth এ দেখবেন এরকম কিছু মার্কিং থাকবে, হিস্টোরিক্যাল ম্যাপস যদি অন করেন, তো রামসে হিস্টোরিক্যাল ম্যাপস আছে, রামসে হিস্টোরিক্যাল ম্যাপস, ইফ ইউ জুম ইন এক্স্যাক্টলি পুরোনো ম্যাপ কলকাতার উপরে পজিশন হয়ে যাবে, আপনারা আরো জুম ইন করে এই জায়গাগুলো দেখতে পারবেন, রাইট? এবং এই ম্যাপের ব্যাপারে অনেক ভালো ভালো বই আছে, অনেক সুন্দর বই আছে, খুব সুন্দর ডকুমেন্টারিজ আছে, যেটা আমি আপনাদের ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের যে গল্পগুলো বলছিলাম, বিবিসির একটা ডকুমেন্টারি আছে, ম্যাপস, পাওয়ার, প্লান্ডার অ্যান্ড পজেশন, বা ম্যাপ মেকার্স বা দ্য বিউটি অফ ম্যাপস, এই বিবিসি ডকুমেন্টারি গুলো আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে। বা ম্যাপিং ইন্ডিয়া, মানসী রায়ের খুব বিখ্যাত একটা বই আছে, which talks about the old maps, how that was made in India, so on and so forth, right? But there are other maps. ক্যালকাটার উপরে যদি ইন্টারেস্টেড হয়, যে কলকাতার ম্যাপিং হিস্ট্রি, তার উপরে সেরকম ম্যাপও আমাদের কাছে, তার সেমই অনেক বই আছে। বা ম্যাপিং দ্য গ্রেট গেম, এই যে স্পাইস অ্যান্ড ম্যাপস ইন 19th century এশিয়া, ব্রিটিশ অ্যান্ড আফগানিস্তান, তাদের মধ্যে যে ব্রিটিশ অ্যান্ড রাশিয়ান এম্পায়ার, তাদের মধ্যে আফগানিস্তান, টিবেট নিয়ে যে ঝামেলাগুলো হতো, সেই যে ম্যাপিং যদি কেউ করতে চায়, রাইট? সো এটা বলার, রাইট? I will take 5 more minutes with your permission. সেটা তো তুমি বললে যে ঠিক আছে, পুরোনো ম্যাপ, do we still use those old maps? Yes, we do use those old maps, but as I said, part of this lecture is also new techniques, right? New images, but new satellite images you are already aware of. But these topo sheets do have some drawbacks, right? For example, সবসময় নদী ভালো করে আঁকা থাকে না, দুটো টোপো শিট যদি আমি ইউজ করি, মাঝে মাঝে কন্টুরের মিল থাকে না, রাইট? একটা 10 মিটার ইন্টারভ্যালে কন্টুর, একটা 20 মিটার ইন্টারভ্যালে কন্টুর, সবসময় তার মিল থাকে না, okay? So we do have certain problems in topo sheets. So today we have gone to using very high resolution ground based surveys, যদি ছোট এলাকার আমার ম্যাপিং করতে হয়, যেটা আমি দেখালাম, থিওডলাইট, লাইডার সার্ভিস, এই সার্ভিস গুলো আমরা ইউজ করি, তার থেকে আমরা ডিজিটাল এলিভেশন মডেলস ইউজ করি, রাইট? এবং স্যার তোমাদের খুব ভালো বোঝাতে পারবেন অ্যাবাউট এই ড্রোন ম্যাপিং, বা তোমাদের কোর্সও একটা হচ্ছে ড্রোন ম্যাপিং এর ব্যাপারে, সেখানে ইউ উইল লার্ন সামথিং অ্যাবাউট সামথিং কল্ড SFM, 3D mapping, structure from motion, 3D mapping, UAV based 3D modeling, those things are also done. সেখান থেকে basically we can, from these digital elevation models, we can develop things like this 3D models, right? We can automatically extract drainage lines, okay? We can plot contours, we can do hypsometric calculations, all of these things can be done, okay, from the newer data sets. হাতে যে আমরা relative relief map, slope map যেগুলো ড্র করি, সেগুলো অটোমেটিক্যালি কম্পিউটারই ড্র করে দিতে পারে, হাতে আর ড্র করতে হয় না, রাইট? সো এই জিনিসটা কিছুটা করা যেতে পারে, কিন্তু যদি এই কাজটা করো কোনোদিন, তাহলে একটু কেয়ারফুল থাকবে রেজলিউশনের ব্যাপারে, ম্যাপ রেজলিউশনের ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকবে, বিকজ কোন স্কেল থেকে তুমি কন্টুর ম্যাপ তুলছো, বা কোন স্কেল থেকে তুমি ডেটা কার্ডে ড্র করছো, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোন স্কেলের টোপোশিট ইউজ করছো, বা কোন স্কেলের ডিজিটাল এলিভেশন মডেল ইউজ করছো, তার বেসিসে কিন্তু তোমার ডেটাটা বদলে যাবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ সামথিং উইচ ইউ হ্যাভ টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল অফ। The scale of a map is very, very important, right? তাই জন্য সবার আগে এসে স্কেল শেখানো হয়। Scale of a map is very, very important, because that will control what kind of information you are extracting, right? I'll just progress with something, just a minute. Yeah, so using these digital elevation models, today we can create these 3D representations. We can look at where erosion is happening, where deposition is happening, and we have very advanced language tools like based on Python, based on MATLAB, things like Topo Toolbox, LandLab, where we can actually do numerical calculations. কিছু numerical calculation করে erosion mapping করা যায়, বা আমরা
আজকের দিনে আমরা এরকম সিমুলেশন ম্যাপিং করতে পারি যে কোথায় ফ্লাড হচ্ছে কোন সময়, কোন মাসটা, যে মাসটা লাল হয়ে যাচ্ছে কোন মাসে বৃষ্টিটা বেশি পড়ছে এবং তার বেসিসে কোন জায়গায় কতটা রান অফ বেশি হচ্ছে, কোন জায়গায় কতটা রান অফ কম হচ্ছে, সেই ম্যাপিংটা করা যেতে পারে, রাইট? বা আমরা একটা 3D একটা বেসিন মডেল তৈরি করতে পারি যেখানে আমরা দেখাতে পারি যে কোন জায়গায় বন্যা হবে, এরকম মডেল একটা তৈরি করে আমরা দেখাতে পারি। তার সঙ্গে আমরা গ্রাউন্ড সার্ভে ইন্টিগ্রেট করে, লেজার দিয়ে সার্ভে দিয়ে ইন্টিগ্রেট করে আমরা দেখাতে পারি কোথায় ফ্লাড হলে কোন জায়গাটা জলে কভার হবে, কোন জায়গাটা জলে কভার হবে না, সেই জিনিসগুলোও আমরা দেখাতে পারি, রাইট? বা আমার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আবার স্মল স্ট্রিম টেবিল, যেখানে আমরা একটা টেবিলের উপরেও এরকম ছোট 3D মডেলস তৈরি করতে পারি যেখানে রিভার ইরোশন হচ্ছে, রিভার ইরোশন যে আসছে সেই মডেলটাকে সিমুলেট করে আমরা these are very limited area mapping. Large scale mapping এর জন্য we still depend on 3D models from either LiDAR surveys, total station surveys, or we depend on the old topographic maps. So they are still very important, right? We can create small 3D models like this based on SFM 3D modeling, right? সেটাও করা যেতে পারে। I will end by talking about one very recent thing that has come up, LiDAR. এই যে mapping techniques যদি আমরা কথা বলি, so there is a very new method of mapping that has come up, which is called SLAM mapping, which is extension of LiDAR mapping. LiDAR মানে light detection and ranging, right? Light hit করবে এবং every second around 10,000 points এ lat long height mapping হবে, সেটা রেকর্ড হয়ে যাবে এবং সেই লেজারের মধ্যে রেকর্ড হয়ে যাবে এবং সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা জাস্ট কম্পিউটারে এসে লাগিয়ে দেবো, পয়েন্টস গুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে, বিউটিফুল 3D ম্যাপ তৈরি হয়ে যাবে। There is also another thing that has come up called LiDAR-based mapping, that is indoor LiDAR বা SLAM-based mapping, simultaneous localization and simulation. That is a full abbreviation for SLAM. এটাতে we create something called point cloud data. Now point cloud data তোমরা তৈরি করবে UAV mapping থেকেও, যেটা তোমরা শিখছো, ড্রোন দিয়ে UAV ম্যাপিং দিয়ে সেটাও তৈরি হয়। কিন্তু অনেক সময় UAVর জন্য আমাদের জিপিএস সিগন্যালটা লাগে, রাইট? আমরা যখন টোটাল স্টেশন সার্ভে করছি বা ডিজিপিএস সার্ভে করছি, আমার স্যাটেলাইটের সঙ্গে জিপিএস লিঙ্কটা লাগে। কিন্তু হোয়াট ইফ আই হ্যাভ টু ডু আ সার্ভে আন্ডারগ্রাউন্ড, রাইট? হোয়াট ইফ আই হ্যাভ টু ডু আ সার্ভে where my GPS signal is failing, রাইট? একটা টানেলের ভেতরে সার্ভে, একটা গুহার ভেতরে সার্ভে, সেখানে কি আমি সার্ভে করতে পারি? বা আমার একটা ভেজিটেশনের সার্ভে করা যায়। আজকের দিনে one of the latest techniques that is there, that is called SLAM mapping, right? SLAM mapping এর কিছু এক্সাম্পল আপনাদের দেখাই। দেখুন, এটা একটা গাছ, প্রত্যেকটা গাছের প্রত্যেকটা পাতা সেটা এক পয়েন্ট হিসেবে ইমেজ করা হয়ে গেছে, পয়েন্ট হিসেবে ইউজ করে পুরো গাছের একটা 3D মডেল স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়ে গেছে, রাইট? এবার আপনি বলতেই পারেন যে গাছের 3D বানিয়ে লাভ কি? আমি মাল্টিপল টাইমে যদি গাছের 3D মডেল বানাই, আমি পাতার ইকোলজিক্যাল নেচার, তার ক্লোরোফিল কন্টেন্ট, তার উইদারিং, এই জিনিসগুলোও ম্যাপিং করতে পারি, অলরাইট? সো we can create beautiful 3D structures like this. We can do the same for caves. Let's see if I can show you a cave. Yeah, this is a cave. এটা গুহার ভেতরে এই পয়েন্টস গুলো যেগুলো দেখছেন, এখানে লাইট বাউন্স করে ফেরত এসছে, ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যাপচার করে দিয়েছে। দিস ইজ কল্ড পয়েন্ট ক্লাউড ম্যাপিং। একটা এন্টায়ার কেভের মধ্যে, একটা কেভ সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারি। So this is some of the latest technologies there is right now for 3D mapping. Toposheets হচ্ছে একদম ট্রেডিশনাল যে 3D ম্যাপিং, বিকজ টোপোশিট কেন বলে? টোপোগ্রাফিক্যাল ডেটা মানে 3D ডেটা, রাইট? This is some of the latest in 3D mapping methods যেটা আজকের দিনে এই SLAM টেকনোলজি দিয়ে চলে এসেছে। অফকোর্স এখন এটা খুব এক্সপেন্সিভ, অতটা তাই ইমপ্লিমেন্ট করা যায়নি, দেখা যাক কোনোদিন যদি করা যায়। বা এন্টায়ার বিল্ডিং, পুরো বিল্ডিং একটা জায়গা ম্যাপিং করা, রাইট? একটা ছোট বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার 3D ম্যাপিং করা, right? These kind of mappings both for civil engineering, geographers, geologists, এইগুলো করা যেতে পারে। Even we are doing this, যেটা UAV drone based যে ম্যাপিংটা, ড্রোন বেসড যদি ম্যাপিং দেখতে হয়, বা আমার ফটোগ্রামেট্রি দিয়ে যেটা বলে ক্লোজ রেঞ্জ ফটোগ্রামেট্রি, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে যে 3D ম্যাপিং বলা যায়, দিস ইজ কল্ড SFM, স্ট্রাকচার ফ্রম মোশন, রাইট? সেখানে এরকম 3D মডেলস তৈরি করা যেতে পারে। Let's see, I'll show you one example. There are people in the tourism industry also who are using this. যে সাপোজ আপনি একটা জায়গায় বেড়াতে গেলেন, অ্যান্ড সেই জায়গার 3D মডেল, কোনো মন্দির বা কোনো ট্রেকিং এরিয়ায় কোনো পাহাড়, সেই জায়গার 3D মডেল ডাউনলোড করলেন,
আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, মডেলটাকে ট্যাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে পাচ্ছেন কি আছে না আছে। দেখুন আমরা এরকম মডেল 3D ঘুরিয়ে দেখতে পারি, রাইট? কোথায় রক টাইপ কি আছে, স্ট্রাকচার কি আছে। So we can do a lot of mapping like this. Folds কি আছে, we can do a lot of mapping like this, right? Yeah, so this is very much possible, right? And we can teach our students these techniques. Old topographical maps আমরা এই মেথডস গুলো শেখাতেই পারি, আর একটু অ্যাডভান্সড স্টেজে গিয়ে আমরা এই মেথডস গুলো শেখাতেই পারি। We can also use Google Earth. Google Earth আমি যখন জিওলজি শেখাই, স্ট্রাকচারাল জিওলজি ইউজি ফার্স্ট সেমেস্টারকে যখন আমি জিওলজিক্যাল ম্যাপস বা এগুলো শেখাই, তখন আমরা খুব ইজিলি একটা জিনিস করতে পারি। দাঁড়া আমি চেষ্টা করছি দেখাতে যদি থাকে আমার কাছে জিনিসটা। just 1 minute, I'll just open up something. So কি হচ্ছে, একটা ফাইল যেটা আমি ওপেন আপ করতে পারি গুগল আর্থে। গুগল আর্থ হতে একটু টাইম নিচ্ছে, ওপেন আপ হয়ে গেলে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আরেকবার। সো রাইট, একটু প্রবলেম করছে, সরি, জাস্ট ফর 1 মিনিট। রাইট, সো এই ফাইলটাকে যদি আমরা ওপেন করি, ওপেন হয়ে যাক, তারপরে আমি করছি, নালে প্রবলেম করে একটু মেশিনটা। রাইট, সো উই ক্যান ডু দিস as part of our teaching, right? এত কিছু বলা যাতে we can teach better, we can show things better to our students, এবং they also appreciate the history of the topographical maps that they are using. কারণ অনেক সময় আমরা ম্যাপ ইউজ করি, ম্যাপটাকে অবহেলা করি, করে রেখে দিই, ব্যবহার করি না, right? Right. তুমি আছো তো ওখানে? So we can actually use this. See, in Google Earth, তুমি ওখানে আছো তো? in Google Earth, if we have these না locations, বেরিও না, ঢোকো ওখানে, ড্রোন নিয়ে তুমি জাস্ট ওই তোমার say এক এই মিনিট জুম পরে করে বেরিয়ে যাবে। ফোল্ড পড়াচ্ছি, এখনই ফোল্ড পড়ানোর সময় এরকম আমার একটা ফাইল আছে, আমি জুম করে বিউটিফুল ফোল্ডসটা দেখাতে পাচ্ছি স্টুডেন্টদের, রাইট? বিউটিফুল ফোল্ডসটা দেখাতে পাচ্ছি। সো ইউ নো উই ক্যান ইউজ দিস। আর এই জায়গার টোপোশিটও যদি আমার কাছে থাকে, এটা ইরান, আজকাল অনলাইন সার্চ করলে সবকিছুই পাওয়া যায়। সো আমি যদি টোপোশিটটাও দেখাই, আমি যদি এরকম ফোল্ড স্ট্রাকচারস গুলোও দেখাই, সো দে গেট বোথ দ্য থিওরি, বোথ দ্য ম্যাপ, একটা স্ট্রাকচারটা চোখের সামনে দেখতে পারা, রাইট? এরকম সবকিছু একসাথে দেখা যেতে পারে। বা আরেকটা যদি দেখাই, আরেকটা জায়গা যদি দেখাই, right? So these are all tools, techniques, এত গল্প বলা এই জন্যে, so that we can teach our students better. They get a better insight into the subject that they have chosen to study. এই ধরুন দেখুন খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে হরিজন্টাল রক লেয়ার গুলো আছে, হরিজন্টাল রক লেয়ার গুলো আছে, তার উপরে মেসা বিউট সিস্টেম তৈরি হয়েছে, আর সেইগুলোকে ফল্ট কেটে বেরিয়ে এসছে। there are faults, এই স্ট্রেট লাইন গুলো, ফল্ট গুলো স্লাইস করে বেরিয়ে এসছে। so we can easily explain these structures to our students. আমার মনে হয় খুব ক্লিয়ারলি এই ফল্টস গুলো বোঝা যাচ্ছে, রাইট? হরিজন্টাল লেয়ার স্ট্রাকচার গুলো খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। so we can easily explain these things, ওদের কনসেপশন আরো ক্লিয়ার হতে পারে। এখানে খুব সুন্দর যেমন হরিজন্টাল রক লেয়ার স্ট্রাকচারটা বোঝা যাচ্ছে। অলরাইট, so yeah, I think these are things that we can do and we can tell our students, এটা ইউজ করে দিতে পারে। ম্যাডাম বলছিলেন উনি ইংলিশের, আমি জাস্ট তাই ওনার জন্যই দেখাচ্ছি। ম্যাপিং অ্যান্ড লিটারেচার, ম্যাপিং দ্য লেকস, so mapping the places where Wordsworth visited when he wrote his poems in the Lake District, right? Or mapping the locations in Wuthering Heights. A lot of such things have been done. Or mapping the locations of Dickens's novels in London. A lot of such works have been done. So we can use maps to show a lot of things, right? We can use maps to show a large number of things, and yeah, I think I will possibly end with that, right? Thank you very much. I hope it was interesting, right? Thank you. Thank you very much. Please contact, right? Nischay. Thank you very much, sir. Perhaps it was a kind of very energy-sapping lecture of more than 1 hour. We have surely come to know a lot of things from your lecture.
and most of the things, what I believe, it was not new, very new to all of us. Now I would like to request Abdul Momin sir, Abdul Momin da, to kindly do the other formalities. Before going to the question session, which is the most important part of this seminar, there is one guy with us from IIARI Kolkata. I think he is going to say a few words about our upcoming program. Mominda, kindly. Okay, Debutchi, Rahul da, are you there? Rahul da? Okay, now I would like to request Rahul Chakraborty, IIARI Director, Kolkata. Please say a few words. Namaskar. Good evening. DHUPGURI Girls College is something very close to my heart. And thanks to Principal Sir, Devoshi, Munda, for organizing this webinar. This is very much enduring. And thanks to Dr. Patel for this wonderful session. We loved these sessions in the last few minutes, and this is very much enduring. And on behalf of IIARI, I would like to send my appreciation and love and respect to all the participants who joined this session. And as our nodal center, district nodal center, they did a very commendable job. And in this regard, I would like to highlight that in the coming 11th of September, in collaboration with DHUPGURI Girls College and Virpara College, we are going to offer a 5 days intensive drone training program, because we all know in this current phenomena how crucial this technology. It's a very new cutting edge technology with multiple types of applications over there. So we believe that this drone technology is very much helpful for the students who are in the part of research, who are there in the intensive research in different fields, as well as those government officials, those engineering students in different aspects. Devoshi and Mominda, with the guidance of our principal sir, did a commendable job to organize this kind of workshop, or we can say the add-on courses in this drone technology. And I would like to thank themselves for organizing this kind of things. It's our humble request to each and every participant. It is the very first time these kind of workshops are going to take place in North Bengal, specifically due to some geographical dilutions, we can say, due to some problems over there. So we can't have much more this kind of advanced courses over there. But as a MOU partner, IIRI is trying our level best to provide each and every kind of support to themselves and provide the skill courses, the technical knowledge for there. So we hope in the future, in these coming workshops, we go and in a very good manner and help us to organize this kind of workshop. Again, I would like to thank you, Dr. Patel, for his enduring session, and all the organizing committee members for this kind of arrangement. Thank you. Thank you, Rahul da. Now, question answer session begins. Sir, few question arises. Can I say? Please go ahead. So I'll take the questions, right? Okay. I'll at least take the ones I have in the chat box. So first one is from OM Gupta. What principle is used for making Peter's projection? There are different mathematical principles for each projection. And if you open any geography or practical book which has the Peters projection shown, Gall-Peters, and you will find the transformation principles over there. All right. So I don't remember the exact mathematical formulae right at this moment, but you create a developing globe. From the actual Earth, you create a developing surface,
developable surface, and then from there you do a cylindrical projection, which is basically what the Gall-Peters is. So if you want the exact mathematical formula, you can open up any standard practical geography, any standard geography practical textbook, and you will get the equations over there, and then you can draw it by hand. Today there are a number of softwares, some things like Flex Projector, VersaMap, and other softwares, where if you tell the software, it will draw a projection for you. Or there are other softwares, again like Flex Projector, where if you want to mix two projections and you want to create a new projection of your own, you can change the input parameters and you can create a new projection of your own. That also can be done. All right. What Sir, type of projection can was I used for request these one maps? thing? OM Gupta again. I don't know which maps you Sir, are can I talking about. request one thing? Yes. Sir, can you kindly turn on your camera? Sir, kindly. I'll turn on the camera. Yeah. All right, 1 minute. And if any participant want to directly ask any question in front of Dr. Patel, you can. Yes, sir. Now you need to turn on your mic, sir. Mic, yeah. শোনা যাচ্ছে? It's fine? It's sir, fine. Right. So what type of projection was used for these maps? If you mean the ancient maps, the old maps, very often they would use conical projection. Okay, depends which part of the world. There are different projections for different parts of the world. Mercator's was a cylindrical projection. Okay, usually higher latitudes they would use a conical projection. Okay. How were the uneven coastlines drawn? Through a lot of surveys. You have ground surveys. Also, you can measure distances from the boats. Also, they want to know about depth, so they would put in and they would drop weight. So that was Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Because I think this internet bit weak, so camera and Yes, this sir. together. Okay, sir, you can then turn off your camera then. ঠিক আছে, মানে এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ব্রেক করছে বা ব্রেক করছে। ঠিক আছে, তাহলে এই করি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে লগ আউট করি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ। সো কারণ নেটটা একটু ঝামেলা করছে। এনিওয়ে, সো uneven coastlines were drawn একদম ধরে ল্যান্ড ধরে সার্ভে করে, and এই coastline draw করা was of huge importance because these maps were very valuable, because these coastlines would show bays or ports where ships could come in, or the new establishment of bays and ports. And that's why these maps were guarded with a lot of care. Okay, so both ground survey as well as measurements from ships, that was used to make the coastline maps. Then can I say something about gravity anomaly? Or sure, gravity anomaly is what you will study in undergraduate first year when you are doing isostasy. What happens is that we think that the Earth is a sphere. It's not. It's an oblate spheroid bola hoy or geoid bola hoy. Geoid means shape of the Earth. So the Earth is shaped like the Earth. Basically, the Earth does not have any shape of its own. All right. So what happens is, if we take gravity measurements at any one particular location, they are influenced by a number of things. They're influenced by the distance of that point from the center of the Earth. They are influenced by the density of the rocks around them. They are influenced by the local elevation of that point, and they are influenced by any topographic features surrounding the area. There are 4 things that influence gravity measurement.
the distance of that location from the center of the earth, the elevation of that point above sea level, the density of the rocks in the surrounding area, and the higher and lower topographic features around that surrounding area. These are what we call anomaly calculations. So that means if you take the earth to be a sphere, and if you calculate that this should be the gravitational attraction, these 4 parameters will cause a change in the gravity actually measured from what you are theoretically calculating when you are taking that the globe is a perfect sphere made up of homogeneous and equal density rocks. All right. So the differences in gravity measurements caused by distance from the earth, rock density, local topographic features, and height above sea level. These are what are called gravity anomaly inducing attributes. So this gravity anomaly is what we measure. Anomaly means difference. So the difference between the theoretically ascertained gravity value and the actually measured gravity value, this is known as the gravity anomaly. This difference happens due to these 4 factors that I mentioned. All right. So, and this is very important. We use Gogol anomaly maps, gravity anomaly maps for mineral detection, heavy metal detection. We use these kind of maps for that purpose. Okay. So that's part of the geological exploration domain. Then how were the geological maps drawn? একদম বাই ফুট ঘোড়ার পিঠে চড়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে 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 খুব কষ্ট করে জিওলজিক্যাল ম্যাপস গুলো ড্র করা. Right. So for example, people have gone on horseback right across the Himalayas. That's why whenever you open a geological map, they will show you something called a compilation index. Okay, what is a compilation index? A compilation index basically is showing which part of the map was drawn by whom at what point of time. Because to complete the entire geology map of an area, it may take 30-40 years. Okay, you go to a small area, you look at the rocks. Sometimes you don't have the rock exposure in a certain place. You have to go to another area where the rocks are exposed. Then you draw some diagrams to see how the rock dip and strike can be obtained. Okay, what type of rocks are there. Okay, so again, it takes a lot of time. So these are really valuable data products that we have. How were latitude and longitude measured on maps when there was no GPS? Sextant. Okay, you use the sun angles, what people have always been doing. We use handheld instruments, right? We use sextant, I think, for the latitude. For the longitude also, you can use time difference things, the height of the midday sun. Okay, and there's a beautiful novel. I was showing you a group of books. যে বইগুলো দেখাচ্ছিলাম দেখবেন ডাওয়া সোবেলের একটা বই আছে লংজিটিউড বলে সেই লংজিটিউডে বইতে একটা নভেল হিসেবে লেখা আছে যে এই লংজিটিউড ল্যাটিটিউড মেজারমেন্টস গুলো এসেছিল কোথা থেকে রাইট সো देयर আর মেনি স্মল ইনস্ট্রুমেন্টস আই থিংক ইফ ইওর কলেজ হ্যাজ আ সেক্সটেন্ট SEXTANT সেক্সটেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট যদি হয় আমি মিট করছি তোমাদের সেটা ইউজ করে এই লোকেশনাল অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্টস গুলো নিতে যাওয়ার আছে তো পাশের বাজার সো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ফ্রম সৌমন মন্ডল. Mihir Sarkar asked that question. That was a good question. Shomon Mondol is Rini Dash asks, where can we find these old maps? Rini, you can find a lot of these old maps online. I showed you some Google Earth locations where these maps are given. Then there is David Ramsey historical map collection. There is the Library of Congress of the US. There is the British Library online. You can find old maps. If you search, you will find these online. All right, একটু time ধরে খুঁজে দেখতে হবে. Showman, you are asking that what are the use of these techniques? It's mainly engineering students who are using this and not geography students. So these techniques are there for everyone. আমরা যদি ব্যবহার না করি সেটা আমাদের ড্রব্যাক, সেটা আমাদের লস. তাই জন্যই say you are going to do advanced courses in surveying, you are going to do advanced courses in drone mapping and LiDAR mapping and so on. If you obtain a drone license, if you get expertise in drone mapping and you obtain a drone license, you get a drone operator license যদি করে নাও, there are many companies who will hire you to be a drone operator, right? Because that industry is really coming up and এরা খুব ভালো টাকাই চার্জ করে এই সার্ভে গুলো করে দেওয়ার জন্য. So salaries are also quite good. So anyway, the more techniques you learn yourself, you cannot think of yourself that I am a student of geography. No, you have to say that I am a student who wants to learn different techniques which the market demands. I will learn whatever techniques are required and I will go ahead and use these techniques as and when they are required. Okay, এটা আমরা ভাবলে চলবে না আর যে ওহো এটা কি ভূগোলের অংশ, এটা ভূগোলের অংশ নয়, আমি ভূগোল পড়েছি বলে এটা পারবো না. অবশ্যই পারবো, it's not a problem. Let us just equip ourselves more technically, but এটাও মনে রাখতে হবে while we are learning techniques, we should never forget the theory and the philosophy. Even more important, thought is very important in geography, in geomorphology as well as in human geography. একটা জিনিস কেন করব, কি জন্যে করব, অলরাইট, কিভাবে মাপবো. আমি যে ধরো এই একটা লাইডার ম্যাপিং করছি, একটা ড্রোন ম্যাপিং করছি, তাহলে এটা কি একটা টাইপ অফ
পজিটিভিজম, এইভাবে থটটাকে লিঙ্ক করা উইথ মাই এভরিডে টেকনিক্যাল জবস, বা আমি যখন একটা ফ্লাড স্টাডি করছি, একটা ফ্লাড স্টাডি করা মানে কি, এটা কি নিও ক্যাটাস্ট্রোফিজম নাকি একটা নর্মাল রিভার ব্যাঙ্ক ইরোশন যেটা দৈনিক দিন বেসিস হচ্ছে, সেটা কি ইউনিফর্মিটেরিয়ানিজম? ইউ লিঙ্ক ইউর থট উইথ দ্য থিওরি, ইউ লিঙ্ক ইউর থিওরি উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল উইথ দ্য টেকনিক্স, রাইট? If you do this, then I think we can teach better, we can learn better. Okay, I think এই থটটা আমরা অনেকটা ওভারলুক করে নিই, বাট এটা ওভারলুক করা যাবে না। Okay, so old survey maps of British India, fine. Okay, what kind of projection was used to measure Mount Everest heights? Projection lageni, they would use basically the theodolite measurement methods, that is the vertical angle. You will learn those same methods when you study theodolite in your undergraduate. I think এখন তো theodolite undergraduate-এই আছে, এটাকে আমরা বলি যে base inaccessible method. So I want to measure the height of a tower or the height of a building, but I cannot go up to the building because it is far away, or because it is very high. I cannot go up to the building. So I will use the principle of similar triangles, and I will use basic trigonometry method. I will position my instrument at two different stations in a straight line with the object. I will take the vertical angle, and from that I can estimate the height of the building. Same way you can estimate the height of the mountain. So ধরুন নর্থ বেঙ্গলে অনেক সময় খুব ক্লিয়ার স্কাই থাকলে, এখন তো পলিউশন হয়, 1800 দশকে আরো পলিউশন কম ছিল, ক্লিয়ার স্কাই যেদিন থাকে সেখানে তো পাহাড়ের চূড়াগুলো তো আমার শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে তো পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখা যায়। সো ওখানে ইনস্ট্রুমেন্ট বসিয়ে ট্রায়াঙ্গেল করে পাহাড়ের চূড়ার রিডিং নিয়ে সেই অঙ্কগুলো করে হাইটগুলো বার করা, রাইট? সেটাই রাধানাথ শিকদার বার করেছিল। What is the present applicability of old maps? They are very valuable data sources and data archives. As I showed you the topo sheets over 100 years, they can show the landscape changes that have happened. And also, I would say that topo sheets are things that show the entire job. আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন মাঝে মাঝে, topo sheet কি আর পড়ানোর দরকার আছে? আমাদের কাছে তো স্যাটেলাইট ইমেজই আছে হাই রেজলিউশন, আমাদের কাছে তো ডিজিটাল এলিভেশন মডেলই আছে হাই রেজলিউশন। আমি বলবো অলওয়েজ topo sheet পড়ানোর দরকার আছে, কারণ ফিজিক্যাল ফ্যাক্টরস, হিউম্যান ফ্যাক্টরস কে একসাথে ওভারল্যাপ করে একটা জায়গায় দেখানো এত সুন্দরভাবে আর কোনো ডেটা প্রোডাক্ট পারে না। প্লাস আপনার কোনোদিন স্যাটেলাইট ইমেজে আপনার জায়গার নাম লেখা থাকবে না, আপনার কোনো ডিএম এ কোনো জায়গার নাম লেখা থাকবে না, বা নদীর নাম লেখা থাকবে না যে আপনি চিনতে পারবেন জিনিসটা কোথায় বা কি। আর প্লাস সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, একটা topo sheet-এ যা যা সিম্বল গুলো থাকে, সেই সিম্বল গুলো দিয়ে আমি যেরকম ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, এটা আমি ক্লাসে পড়াই যে একটা topo sheet-এ যদি অনেক কটা টিউবওয়েলের সাইন থাকে, নীল কালারের ট্রায়াঙ্গেল, ব্লু কালারের ট্রায়াঙ্গেল থাকে, একটা topo sheet-এ যদি অনেক ব্লু কালারের ট্রায়াঙ্গেল থাকে, তার মানে কি ওখানে অনেক টিউবওয়েল আছে। টিউবওয়েল মানে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে টিউবওয়েল, তার মানে সেখানে সেই গ্রামে অনেক ইলেকট্রিসিটি আছে, তার মানে সেই গ্রামে গ্রাউন্ড ওয়াটার আছে, এতটা জল তোলা হচ্ছে মানে অনেক চাষ হচ্ছে, তার মানে যে যারা চাষ করছেন তারা মানে ইকোনমিক্যালি ওয়েল অফ। তাহলেই আমরা বুঝতে পারছি এটা ভারতবর্ষের কোন এলাকার চাষ হতে পারে বা কি ধরনের চাষ হতে পারে, রাইট? সো একটা সিম্বল থেকে এত কিছু ইনফরমেশন একসাথে নিয়ে আসা যেতে পারে, এটা topo sheet-ই দেখাতে পারে। ওভারল্যাপস অফ হিউম্যান অ্যান্ড ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি টুগেদার, হিউম্যান নেচার এনভায়রনমেন্ট ইন্টারাকশনস, রাইট? সো that's why topo sheets are very important. These old maps are very important. They are valuable data archives, right? Okay, I think those are all Sir, the questions. I have one question. I have one personal question. Since the early days of my PhD or research work, I have been facing one problem. If we study the river course oscillation or channel shifting, তো সেখানে করতে গিয়ে কি দেখছিলাম যে এই রেনেলের সময় থেকে ওল্ড কোর্সগুলোকে এই মডার্ন যে স্যাটেলাইট এরা শুরু হয়েছে, স্যাটেলাইট ইমেজের, সেই স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে এক্সট্রাক্টেড যে চ্যানেল সব, তো সেই ওল্ড ম্যাপ টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপসের থেকে কিছু চ্যানেল আর কিছু স্যাটেলাইট ইমেজের থেকে নেওয়া চ্যানেল, এক্সট্রাক্টেড চ্যানেল, এই সবগুলোকে একটাই সিআরএস সিস্টেমে একটাই ডেটামে নিয়ে আসা, এই ক্ষেত্রে আমার খুব মানে প্রবলেম হয়েছে বা সিন্স এখন আমার হয় আর কি। তো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকে। It may not always be possible. It may not always be possible. Plus, যেমন there are softwares like Map Analyst which look at the accuracy of old maps. এরকম হয়, but যদি আমি আনলামও, I would be very very skeptical. মানে I would think it to be very doubtful যে আমার এটা সত্যিই কি করা উচিত কিনা, আনলেস ম্যাসিভ ইরোশন হয়েছে, আনলেস রিভার কোর্সই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমার কি আদৌ এটা করা উচিত কিনা। কেন বলছি, রেনেলের ম্যাপ ধরুন তৈরি করা হচ্ছে 1:1 মিলিয়ন স্কেল বা 1:1 লাখ স্কেল, ঠিক 1:1 লাখ মানে কি 1 সেন্টিমিটার 1 মিলিমিটার দেখাচ্ছে 1 লাখ মিলিমিটার, 1 লাখ মিলিমিটার মানে আমার মনে হয় 1 কিলোমিটার, তাই না?
বা হ্যাঁ 1 লাখ বা 100 মিটার মিনিমাম কিছু একটা, তাহলে আমি যেখানে একটা জাস্ট ডট ফেলছি সেই ডটটা প্লাস মাইনাস এরার হচ্ছে 100 মিটার। আমার নদী কি সত্যি 100 মিটারের বেশি সরেছে? যাতে আমি একদম আমার রিসেন্ট যেটা 30 মিটারের স্যাটেলাইট ইমেজ বা 10 মিটার রেজলিউশনের পিক্সেলের স্যাটেলাইট ইমেজ আমি তার সাথে কম্পেয়ার করতে চাইবো, তাই না? আমি ওই ম্যাপে যে লাইন টানছি সেটা তো 100 মিটার বাঁ দিকেও হতে পারে, 100 মিটার ডান দিকেও হতে পারে, তাহলে আমার এরার রেঞ্জটাই এত। এবার যদি আমার নদী সরে গেছে, ধরুন কোসি নদী 150-200 কিলোমিটার সরেছে, সেখানে আমি পুরোনো ম্যাপ ব্যবহার করলাম। ব্রহ্মপুত্র নদী যেখান দিয়ে বাংলাদেশ দিয়ে যেত সেখান থেকে প্রায় আবার 60-70-80 কিলোমিটার সরে গেছে, সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে, কারণ the actual amount of river shift is far more than the error range in the old maps. But if the error range in the old maps is of a scale 1:1 lakh or 1:1 million, if the error range is plus minus 100 meter, আর যেখানে আমার নদী সরছে, নদীর ব্যাংক সরছে হয়তো 60-70 মিটার, আমার তো এরারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, আমার তো আনসার্টেনটি তো অ্যানালিসিসটাই আমার প্রবলেম করে দেবে। তাই জন্য যখনই এরকম মাল্টিপল ডেটা সেট থেকে অ্যানালাইজ করা হয় তখনই আমরা বলি ইউ শুড ইনক্লুড আ সেকশন আনসার্টেনটি অ্যানালিসিস। আনসার্টেনটি অ্যানালিসিস যেটা পিক্সেল অ্যান্ড স্কেল ম্যাপ স্কেল রেজলিউশন দিয়ে দেখায় যে আমি যে জায়গাটায় বলছি একটা লাইন ড্র করছি, যে জায়গাটা আমি বলছি রিভার ব্যাংক ছিল সেটা কতটা প্লাস ইস্টের দিকেও হতে পারে বা কতটা মাইনাস ওয়েস্টের দিকেও হতে পারে। Alright, so unless you include this, a good journal will definitely question the validity of your findings. তাই জন্য I myself would be very would think it to be very doubtful যে আমি river erosion mapping করব, river bank erosion mapping করব from Renal to আজকের টোপোশিট আমি ইউজ করতে পারি। রেনেলের ম্যাপ ইউজ করলাম আর আমি টোপোশিট ইউজ করলাম যেটা 1:50,000, 1:1 লাখ, 1:50,000 কম্পারেবল, কিন্তু 1:1 লাখের পুরোনো ম্যাপ আর 10 মিটারের স্যাটেলাইট ইমেজ, the scale difference is too much. Means unless the river has shifted hundreds of kilometers, unless the river has shifted 50-60 kilometers, just একটা নদীর ব্যাংক লাইন জাস্ট শিফট হচ্ছে 30-40 মিটার, সেটা হয়তো আমার এরারের মধ্যেই ঢুকে যাবে, সেটা হয়তো আমার খুব কেয়ারফুল হতে হয় করার জন্য, রাইট? বা হয়তো অ্যাভয়েড করা উচিত, এটা আমার মতামত। I have another question. শোনা যাচ্ছে না। Oh, sorry. All we know that you have got tremendous knowledge with digital elevation models. এখানে অনেক মানে রয়েছে যারা নতুন কাজ শুরু করছে, আমি আপনার ক্লাস থেকে জানতে পেরেছিলাম। তো আমি আরেকবার রিকোয়েস্ট করব যে আমরা যে সমস্ত জিওয়েডাল ডেমগুলোকে ইউজ করি, ডিএমগুলোকে ইউজ করি আর এলিপসয়েডাল ডিএমগুলোকে ইউজ করি, এর মধ্যে যে বেসিক ডিফারেন্সটা আছে, কোথাও কোথাও এই ভুলের জন্য মাইনাসে চলে যাচ্ছে, তো এই জায়গাটা যদি একটু বলে দেন সবাইকে। আচ্ছা, তার আগে রিয়া হ্যাজ সেড রিসেন্ট ডেজ ক্যান উই ইউজ ট্রায়াঙ্গুলেশন? হ্যাঁ, উই ক্যান ইউজ ট্রায়াঙ্গুলেশন অল দ্য টাইম। এখনো যদি আমরা স্মল এরিয়া ম্যাপিং করতে চাই আমরা ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথডস গুলো ইউজ করতেই পারি, রাইট? এটা আমরা ব্যবহার করতেই পারি। হ্যাঁ, so just 1 minute, Devorshi, the question that you asked is I can explain it best if I share my screen, so I'll just do that. যেটা স্যার বললেন যেটা স্যার বললেন সেটা হচ্ছে যে something called an ellipsoid and something called a geoid, right? Let's just zoom in. এটা zoom in করলে দেখা যাচ্ছে কিনা, দাঁড়াও এটাকে বড় করি। Yeah, I think this is clear, right? Geoid, আমার দেখো তিনটে সারফেস আমরা পাই। একটা হচ্ছে আর্থের অ্যাকচুয়াল টোপোগ্রাফিক সারফেস যেটা লোকাল রিলিফের ভেরিয়েশন, then we have something called a geoid. The geoid is basically the sea level surface. Okay, খুব সিম্পল যদি বলি, ছোট করে বলি, the geoid is actually the sea level surface. Okay, যেটাকে আমরা মিন সি লেভেল বলে চালাই। আর ফর দ্য সেক অফ আর ক্যালকুলেশনস, বিকজ আর্থের আউটলাইনটা তো খুব আনইভেন, আর্থের নিজস্ব কোনো শেপ নেই, তাই ফর দ্য সেক অফ আর ক্যালকুলেশনস আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্মুথ সারফেস নিয়ে নিয়েছি যেটাকে আমরা বলি এলিপসয়েড, যার থেকে আমার ক্যালকুলেশনস গুলো করা হয়। এবার এই জিওয়েড আর এলিপসয়েড তাই জন্য দুটো একটু আলাদা, হ্যাঁ, দুটোর মধ্যে একটু হাইট ডিফারেন্স হয়। এবার কিছু ডিএম হয় যেটা এলিপসয়েডাল ডিএম, কিছু ডিএম হয় যেটা জিওয়েডাল ডিএম। সাধারণত আমরা যে ডিএম গুলো ব্যবহার করি যেটা হচ্ছে আমাদের এসআরটিএম বা এসআরটিএম ডিএম আস্তে আস্তে আর ব্যবহার করা হয়তো উচিত নয়, কারণ ডেটা পুরনো হয়ে গেছে। there are more advanced or rather I would say there are more accurate DEMs that are available. So anyway, SRTM DEM, Aster GDEM, Copernicus DEM, ELOS AW13 meter DEM, these are all geoidal DEMs. That is, they show the height above sea level. All right.
But there are certain DEMs like the এলস পালসার 12.5 মিটার যেটা আলাস্কা স্যাটেলাইট ফ্যাসিলিটিতে দেয়। প্রথমত আমি আবার বলছি এটা নতুন কোনো DEM নয়, এটা একদমই নতুন কোনো ডেটা নয়। এটা SRTM এর যে 30 মিটার ডেটা সেটাকেই রিস্যাম্পল করে আর 12.5 মিটার বানিয়েছে। কোনোদিনই আমাদের কোর্সার রেজলিউশন 30 মিটার ডেটা থেকে 12.5 মিটার ফাইনাল রেজলিউশনে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু যেহেতু এটা নাসাই নিজেই করেছে তাই জন্য আমরা তাও এটা ইউজ করতে পারি হয়তো। এবার 12.5 মিটারের যে ডিএমটা আছে এটা কিন্তু ওরা করেছে নট অ্যাজ এ নিউ ডিএম প্রোডাক্ট, বাট অ্যাস্টার ডেটাটাকে অর্থোরেক্টিফাই করবে বলে ওরা তৈরি করেছে। যাই হোক, ওরা ডেটাটা দিচ্ছে, আমরা নিচ্ছি। এটা কিন্তু এলিপসয়েডাল ডিএম। এলিপসয়েডাল ডিএম মানে হচ্ছে ওটা যে হাইট দেখাচ্ছে সেগুলো সি লেভেল থেকে কিন্তু দেখাচ্ছে না, সেটাকে আমাকে কনভার্ট করে দিতে হবে টু দ্য অ্যাকচুয়াল সি লেভেল হাইট, মানে আই হ্যাভ টু ডু দ্য এলিপসয়েড টু জিওয়েড কনভার্সন। এটা আমায় করে নিতে হবে। অলসো আমাদের যে কাটো ডিএম যে ডেটা সেট হয়, যেটা আমাদের কাটোস্যাট স্যাটেলাইট থেকে হয়, সেই কাটো ডিএম ও ডেটাটা ক্যান বি আইদার এলিপসয়েড অর জিওয়েড। হয়তো ভুবন যে ডেটাটা দেয় সেটা হয়তো জিওয়েড ওরা কনভার্ট করে দেয়, একটু দেখে নিতে হবে, এটা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু যখন আমরা 10 মিটার ডিএম কিনি ডাইরেক্টলি এনআরএসসি থেকে, তারা তখন ওটা এলিপসয়েডে দেয়, তখন আমাকে এই এলিপসয়েড ডেটাটাকে জিওয়েডে কনভার্ট করে নিতে হয়। রাইট, এই কনভার্সনের জন্য আমরা এটা আর্কজিআইএসেই করতে পারি বা কিউজিআইএসেও করতে পারি। এই কনভার্সনের জন্য আমাদের যেটা আর্থ গ্র্যাভিটি মডেল, আর্থ গ্র্যাভিটি আন্ডুলেশন বলে যে ডেটা সেটটা আছে, আইদার ইজিএম 1996 বা ইজিএম 2008, এই দুটো আমাদের ভার্টিক্যাল ডেটাম যার থেকে হাইটস গুলো মাপা হয়, সেই ডেটাটাকে ডাউনলোড করে নিয়ে ওই এলাকার জন্য আমাকে ওই একটা ফর্মুলা আছে h = h - n, সেইটার মধ্যে দিয়ে আমাকে ক্যালকুলেশনটা করে নিতে হয়। রাইট, জাস্ট বি কেয়ারফুল। এইটা আগে দেখে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমার জিওয়েডাল ডিএম না এলিপসয়েডাল ডিএম। নাহলে ধরো এলিপসয়েডাল ডিএম হলো, তুমি ক্যালকুলেট করে নিলে, ধরো কোনো নেগেটিভ ভ্যালুও নেই, তুমি বুঝতেও পারলে না, তুমি ক্যালকুলেট করে নিলে কিন্তু পুরো তোমার আউটপুটটাই ভুল হয়ে গেল। রাইট, আরেকটা যেটা আমি বলবো, অনেক সময় জিওয়েডাল ডিএম ও এসআরটিএম বা আদার ডিএম ও যদি তুমি ডাউনলোড করো, মাঝে মাঝে হয়তো খুলে দেখবে ইনল্যান্ড এরিয়া, সমুদ্র এলাকা নয়, ইনল্যান্ড এরিয়া, কিন্তু সেখানেও কিছু পিক্সেল মাইনাস দিচ্ছে। Those are some rogue pixels. By some error, that minus value is there. It's not supposed to be there. So আমরা এই মাইনাস ভ্যালুগুলোকে ফিল্টার করে নিই, একটা নিয়ারেস্ট নেবার অ্যানালিসিস চালিয়ে দিই, সিঙ্গেল যদি পিক্সেল থাকে যাতে পাশের পিক্সেল ভ্যালুগুলো এটা দিয়ে ভরে দেয়, অ্যাটলিস্ট সেটা ম্যানেজ করে নেওয়া যায়। কারণ এসআরটিএম তো মাইনাস ডেটা দেখানোর কথা নয় কন্টিনেন্ট এরিয়ার উপরে, আনলেস ইট ইজ পার্ট অফ দ্য কন্টিনেন্টাল এরিয়াস লাইক দ্য ডেড সি ইন জর্ডান, যেখানে অ্যাকচুয়াল নেগেটিভ ভ্যালুজ আছে অ্যাবাভ সি লেভেল। রাইট, সো এটাই বলে একটু কেয়ারফুল হতে হয়। ডিএম ডেটা হুট করে ইউজ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু খুব কেয়ারফুলি ইউজ না করলে এটা ফলস আউটপুটস গুলো দিতে পারে। রাইট, সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। Right, especially also when you do a UAV survey or when you do a total station survey, আর তার ডেটা তুমি আনতে চাইছো আর তোমার অলরেডি কোনো এক্সিস্টিং ডিএম আছে তার সাথে তুমি ম্যাচ করাতে চাইছো, রাইট, এটা নতুন ডিএম ভার্সেস পুরনো ডিএম এর তুমি ডিফারেন্স দেখতে চাইছো, খুব কেয়ারফুল হতে হয় যাতে আমি এই ফ্রেমওয়ার্কস গুলো ভালো ম্যাচ করাতে পারি, নালে খুব গন্ডগোল হয়। আমি ভাবছি ভালো রেজাল্ট বেরোচ্ছে, বাট উল্টো রেজাল্ট বেরোয়। রাইট, এটাই বলার। স্যার বলছিলাম বেঙ্গল কোস্ট লাইনের ক্ষেত্রে কি রেনল্ড ম্যাপ গুলো ইউজ করা যেতে পারে? You can, it depends what you are using it for. তুমি যদি কোস্টলাইন শিফট দেখাতে চাও, আগেন দেখতে হবে কতটা কোস্টলাইন শিফট দেখায় সত্যি হয়েছে, কারণ ওই ম্যাপগুলো তো একটা ইনঅ্যাকুরেসি থাকবে, তাই না? তো আগে তোমাকে দেখতে হবে যে রিলেটিভ ইনঅ্যাকুরেসিস অফ দোজ ম্যাপস কি হয়। তারপর আমি যেটা বললাম স্কেলের ব্যাপারে, আমার কোস্টলাইন ধরো সরেছে 10 মিটার, আমার ম্যাপের স্কেল হচ্ছে 1:1 লাখ, তো আমার একটা পয়েন্ট তো ধর 1:1 লাখ, রাইট? 1 লাখ মানে কটা? 5টা শূন্য, তার মানে আমার 1 সেন্টিমিটার দেখাচ্ছে 1 কিলোমিটার, মানে একটা 1 সেন্টিমিটার দেখাচ্ছে 1 কিলোমিটার, তাই না? তাহলে আমার এরার রেঞ্জটা অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। যত আমি স্মল স্কেল ম্যাপ ইউজ করবো আমার এরারের চান্স তো আরো বেড়ে যেতে পারে না? এবার আমি তাই জন্য 1:1 লাখের ম্যাপকে আমি কম্পেয়ার করবো 10 মিটারের স্যাটেলাইট ইমেজের সাথে, এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে, তাই না? আমার এরার বেড়ে যেতে পারে, কারণ লোকে জিজ্ঞেস করবে তুমি রেজলিউশন ম্যাচ করলে কি করে। এক্স্যাক্টলি স্যার, এটা কিভাবে হয় স্যার? এটার উপায় কি? এটার উপায় আমি বলবো যে তুমি এটাই করো, তুমি পুরোনো ম্যাপ থেকে আর পুরোনো টোপোশিট থেকে দেখো কোথায় চেঞ্জটা হয়েছে। এবার তোমার পুরো কোস্টলাইন তো দেখে লাভ নেই, যদি আশা করি যে উইন্ডো গুলোতে তোমার ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ হয়েছে সেইখানকার রিসেন্ট হাই রেজলিউশন ডেটা নিয়ে দেখো যে এখন কত চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা, you use the old maps, you use the historical maps to identify the locations where the changes may have happened, okay, and then use the more recent data to identify the detailed changes. You can always use that.
স্যার আপনি যে টপোশিট ম্যাপগুলো দেখাচ্ছিলেন ওই হিস্টোরিক্যাল টপোশিট, ওগুলো ডাউনলোডিং এর সোর্স কোথায় স্যার? আমার পুরনো ডিপার্টমেন্ট আমাদের কাছে আছে কিছু কিছু, রাইট? নালে পুরনো টপশিট তো ন্যাটমো ইত্যাদিতে আছে। ওগুলো গেলে কি দেবে আমাদের? সেটা তো গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে বাবা। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার হ্যাঁ স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, মার্কেট পিটার্সের মার্কেটের প্রজেকশনে রিচ কান্ট্রিগুলোকে বড় করে আর পুয়ারকে ছোট করে দেখায়। তারপর পিটার্স হলো একটা নতুন ডিজাইন করেছিল মার্কেটের প্রজেকশন, তো কি মানে চেঞ্জেস করেছিল সেখানে? কি চেঞ্জেস করেছিল? ও মার্কেটার প্রজেকশনটা ডিজাইন করেছিলেন ডাইরেকশনটাকে মাথায় রেখে। আমি বললাম না যে কোনো ম্যাপ চারটে জিনিস দেখায়, ডিস্টেন্স, ডাইরেকশন, শেপ আর এরিয়া। যে কোনো একটা প্রপার্টিকে ভালো রাখে, বাকি প্রপার্টি গুলো বিগড়ে যায়, ঠিক রাখা যায় না, এটা পসিবল নয়। মার্কেটারের উদ্দেশ্য ছিল যে আমার ম্যাপটা যারা জাহাজ করে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন তারা ব্যবহার করবেন, তাই জন্য ডিরেকশনটা দিয়েছিলেন। কারণ সমুদ্রের মাঝখানে আমার ডিরেকশনটাই ইম্পর্টেন্ট হয়, আমার এরিয়া অতটা ইম্পর্টেন্ট হয় না, আমার ডিরেকশন আর ডিস্টেন্সটা ইম্পর্টেন্ট হয়। তাই উনি ওই ম্যাপটাই তৈরি করেছিলেন, ওনার ম্যাপ ওই কাজের জন্য একদম ঠিকঠাক। পিটার্স যেটা বললেন যে ওই ম্যাপটাই যখন আমরা অ্যাডপ্ট করে অ্যাটলাসে ছেপে দিচ্ছি ওটাই রেসিজমটা দেখাচ্ছে। আমি এমন একটা ম্যাপ তৈরি করব যেখানে ডিস্টেন্স আর ডাইরেকশন একটু ভুল দেখাতে পারে কিন্তু এরিয়াটা ঠিক দেখাবে। তাই পিটার্স এর প্রজেকশনটা হচ্ছে যেটা আমরা বলি এরিয়াল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশন, এরিয়াটা ঠিকঠাক দেখাচ্ছে। ওকে, তাই জন্যই আফ্রিকাটা অত বড় হয়ে গেল, গ্রিনল্যান্ডটা অত ছোট হয়ে গেল, কারণ পিটার্স প্রজেকশনটা এরিয়াটা ঠিক দেখায়, মার্কেটারের প্রজেকশনটা ডাইরেকশনটা ঠিক দেখায়, দুটো প্রপার্টি আলাদা। আমার একটা জানার বিষয় ছিল, সার্ভে যে সমস্ত মিলিয়ন শিটগুলো আছে সেগুলো মডিফাইড পলিগনিক প্রজেকশনে আঁকা নাকি ইন্টারন্যাশনাল প্রজেকশনে? No. This is the change. See, nowadays আজকের দিনে 2005-এর পর ন্যাশনাল ম্যাপ পলিসি 2005-এর পর সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যত টোপোশিট তৈরি করবে বা করছে, যেটা whether it is মিলিয়ন শিট বা 250,000 250,000 বা 50,000 বা 10,000 বা 2,000 বা 25,000, এই পাঁচটা স্কেল ওরা তৈরি করছে। আজকের দিনে সবকটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, আজকের দিনে সবকটা হচ্ছে ইউটিএম। ওকে, আজকের দিনে সবকটা হচ্ছে ইউটিএম। কিন্তু আগের যে ম্যাপগুলো ছিল বোধ ব্রিটিশ আমলের ম্যাপ প্লাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার পরেও যে আমরা ম্যাপগুলো তৈরি করেছি, যে ম্যাপগুলো ছিল 1:250,000 মানে ডিগ্রি শিট, বা যে ম্যাপগুলো ছিল 1:60 মানে ইঞ্চ শিট পুরনো আমলের, বা পরে 1:50,000 1:25,000, সেইগুলো হচ্ছে পলিকনিক বা ইন্টারন্যাশনাল মডিফাইড। অলরাইট, কিন্তু যেটা তুমি বললে 1:1 মিলিয়ন, যেগুলো 4 ডিগ্রি বাই 4 ডিগ্রি মিলিয়ন শিট, যেগুলো সেইগুলোর ম্যাপ প্রজেকশন ছিল এলসিসি, ল্যাম্বার্টস কনফর্মাল কোনিক। ওকে, ডেটাম এভারেস্ট ছিল, ডেটাম ওয়াজ এভারেস্ট। হ্যাঁ, বিফোর এন্ড আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স সব ডেটাম এভারেস্ট ছিল। ডেটামটা এখন 2005-এর পর চেঞ্জ করে WGS 84 করা হয়েছে। বেশ স্যার, তাহলে WGS 1984 করা হয়েছে, তার মানে স্যাটেলাইট ইমেজারির সঙ্গে যদি 2005-এর আমি টপোশিট গুলোকে লিংক করি তাহলে তো আমার অ্যাকুরেসি ভালো হবে। আদার দেন ডেটা স্যাটেলাইট ইমেজে তুমি এলিভেশন পাবে না বাবু। না, এলিভেশন পাবো না, মানে যদি কোনো চেঞ্জেস অ্যানালাইসিস না তুমি সেটা এমনি দেখতে পারো। তো দেখো, আগে টোপোসিটিস হচ্ছে 1:50,000 স্কেল। হ্যাঁ, আর যদি তুমি ল্যান্সার ডেটা ইউজ করো ওটা 30 মিটার পিক্সেল রেজলিউশন। আগেন ওখানে একটা ডট 50 মিটার, এখানে তোমার একটা পিক্সেলই 30 মিটার, একটা পিক্সেল আরো ফাইনার। ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়াইল কম্পেয়ারিং, তাই না? আমরা যদি রোট্রিং, এটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত, আমরা একটা রোট্রিং পেনেও যদি আঁকি, ধর একটা 0.1 পেনেও যদি আঁকি, আমরা মনে করছি আমরা একটা ডট বসাচ্ছি, কিন্তু এই ডটটা অ্যাকচুয়ালি 5 মিটার রেডিয়াস বা একটা 5 মিটার ডায়ামিটার, সেটা অনেকটা বেশি জায়গা কভার করছে। সেই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, why is the marketer projection, marketer বানানটা একটু দেখে নেবেন। why is the marketer projection more common than Peter projection? কারণ হিস্টোরিক্যালি এটা বেশি অ্যাডপ্ট করা হয়েছে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ, তুমি বলতে পারো, কলোনাইজেশন, ডাইরেকশন, ডিসটেন্সটাই মেজর দেখানো ছিল, রাইট? সো সেটাই অ্যাডপ্ট করা হয়েছে অনেকটা। তো যে অ্যাটলাস গুলো তৈরি হয়েছে ওটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ভেতরে। ওকে, বেশ। যদিও আজকের দিনে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তাই জন্য অ্যাডপ্ট করে সামথিং কল দ্য উইঙ্কেল 222,
উইঙ্কেল, আমি লিখে দিচ্ছি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তাই জন্য এইসব মার্কেটার এগুলো অ্যাডপ্ট করে না, তারা অ্যাডপ্ট করে এই প্রজেকশনটা, উইঙ্কেল 222 প্রজেকশন। এটা পরে দেখতে পারেন কেমন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এই প্রজেকশনটা ইউজ করে। there are many different projections, সারাক্ষণই ডেভেলপ করা হয় নতুন প্রজেকশন, কোনটা সব থেকে অ্যাকুরেট হবে পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এনিথিং এলস? নো, তাহলে এন্ড করা যাক। স্যার তাহলে আব্দুল মমিনদাকে আমি বলবো মানে ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রেজেন্ট করে আজকের এই যে সুন্দর সেশনটা হলো সেটাকে আমরা শেষ করব আর কি। আর মনে হয় পার্টিসিপেন্টসদের কারো কোনো কোয়েরি নেই। স্যার আমার একটা কথা ছিল, স্যার আপনি যে বুকস গুলো দেখিয়েছেন একটা শুধু জিএসআই থেকে বলেছেন যে মানে ডাউনলোড করা যাবে, আদার্স বুক গুলো আপনি সোর্স গুলো বলেননি স্যার, এগুলো কি কমার্শিয়াল না ফ্রিলি অ্যাভেলেবল? অনেক জায়গা তো আছে বই টই ডাউনলোড করার, একটু খোঁজো না। সেটা তো রিলিভজেন এরকম আছে, কিন্তু ওগুলো কি অ্যাভেলেবল আছে স্যার ফ্রিলি? আমি শুধু এটা জানতে চাইছি, ফ্রিলি অ্যাসেসিবল? আমার তো মনে হয় আছে, হয়। এবার এটা একটা অফিসিয়াল কলেজ ফাংশনে না বলাই ভালো। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা একেবারেই শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেছি। এতক্ষণ ধরে আমরা স্যারের খুব মূল্যবান বক্তব্য, সেই ওল্ড ম্যাপ থেকে নিউ ম্যাপ, তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ, স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন। আমরা কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, এনিওয়ান? নেই, ঠিক ঠিক। তো স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন যে আমরা যেমন পুরোনো ম্যাপগুলোও দেখবো এবং সেই সঙ্গে অত্যাধুনিক ম্যাপ যেগুলো বা ড্রোন বেসড ম্যাপ, তো সেগুলোও আমাদেরকে জানতে হবে। টেকনোলজিকে যদি আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ না করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই পিছিয়ে থাকবো। সুতরাং আমরাও চেষ্টা করছি ইন কোলাবোরেশন উইথ IIARI সঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম লঞ্চ করা স্টুডেন্টদের, যাতে স্টুডেন্টরা খুব অল্প খরচে এইসব হাই এন্ড টেকনোলজিগুলো বুঝতে পারে বা জানতে পারে সেই সব বিষয়ে। স্যারের মূল্যবান সময় থেকে উনি সময় বের করে তারপরে আমাদেরকে উনি এতক্ষণ টাইম দিয়েছেন, সেই জন্য আমি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। খুবই ভালো লাগলো স্যারের এই ইন্টারেক্টিভ সেশন। আশা করি যারা এতক্ষণ ধরে শুনলেন বা তোমরা যারা শুনছো তারা খুবই উপকৃত হবে বা হবেন। সেই সঙ্গে আমি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর বিজয় দেবনাথ মহাশয়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তিনি বারবার আমাদেরকে এইভাবে সুযোগ প্রদান করছেন এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম লঞ্চ করার জন্য বা এইসব প্রোগ্রাম অর্গানাইজ তিনি বারবার আমাদের সুযোগ দেন। এই বলে আমি এখানেই শেষ করছি এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট, আপনারা যারা লিসেনার্স স্যারের বক্তব্য এতক্ষণ ধরে শুনলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেবশ্রী? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার আর বলার কিছু নেই, কারণ আমি যখন আমার কাজ শুরু করেছি মানে সবারই যৌবনের একজন আইডিয়াল পার্সন থাকেন। তো আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন প্রিয়াঙ্ক স্যারের দুলুং বেসিনের ওপর যেই কাজটা আছে সেখান থেকে অনেক কিছু জেনে আমার কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর 2017-তে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল IGI দিল্লিতে। তো সেখানে উনি সাজেস্ট করেছিলেন যে কিভাবে আমরা এই ফিল্ড টেকনিক্সগুলোকে আমাদের রিসার্চের কাজে ইনকর্পোরেট করতে পারি। এবং আমি মনে করি যে আমাদের ভারতবর্ষে যে কটা জায়গায় ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির খুব অ্যাডভান্স কাজ হয় তার মধ্যে অবশ্যই সাবিত্রীবাই ফুলে ইউনিভার্সিটি আছে। তার পাশাপাশি এটা আমাদের গর্ব যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এই যে ঘরানাটা ওনারা ধরে রেখেছেন, আমরা যারা ফলো করি ওনাদের কাজকর্ম আমরা ভালো মতো জানি যে সবাই হয়তো ভাবতে পারে যে জিওগ্রাফি পড়ে কি হবে, কিন্তু আপনারা দেখবেন যদি আপনারা কখনো প্রেসিডেন্সিতে যান বা সাবিত্রীবাই ফুলেতে যান কাজ করতে, তাহলে দেখবেন যে কি সুন্দর ঘরানা আছে ভূগোলের। এবং কিভাবে স্যার বলছিলেন যে পজিটিভিজম বা বিহেভিয়ারালিজম এই বিষয়গুলোকে আমাদের কাজের সঙ্গে রিলেট করব। তো অনেক
সুযোগ আছে, স্কোপ আছে, এবং পিপি স্যারকে আমি অনেক দিন ধরেই রিচ করার চেষ্টা করছি। উনি ব্যস্ত থাকেন, ফিল্ডে থাকেন। তো আজকে আমি একদম কৃতজ্ঞ এবং হাত জোর করছি যে এইটুকুন সময় দেওয়ার জন্য। আমরা নর্থ বেঙ্গলে থেকে অনেকেই আমরা এই অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলোর স্বাদ পাই না, বা যেই ধরনের পড়াশোনাগুলো কলকাতায় খুব জনপ্রিয়, সেই ধরনের জিনিসগুলো হয়তো আমরা এখানটায় খুব একটা চর্চা করে উঠতে পারি না। বাট এখন সময় বদলে গেছে, এখন এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোর মারফত আমরা এই ধরনের অ্যাডভান্স নলেজগুলো জানতে পারি আপনাদের কাছ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য স্যার। থ্যাংক ইউ। আর সবাই নর্থ বেঙ্গল গেলে দেখা হবে, যাবো ডিসেম্বরে। মানে আপনার সঙ্গে ফিল্ডে কাজ করা যে কারোর স্বপ্ন, না কোনো স্বপ্ন আছে। তো একদম ঠিক। স্যারের ইমেল আইডিটা আপনারা চ্যাট বক্সে পেয়ে যাবেন। আপনাদের যদি ফার্দার কিছু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কোয়ারিজ থাকে এবং স্যার কোলাবোরেটিভ কাজও করান, তো আপনারা অবশ্যই স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট, গুড ইভিনিং। থ্যাংক ইউ স্যার।